Приветствую всех любителей интересного геймплея в очередной части прохождения игры под названием Disco Elysium. В прошлой части мы с вами подружились с Куна. Сейчас мы его не увидим, да, бежать к нему надо. И он нам вот эту дверцу сказал, можешь заходить. Собственно, воспользуемся. Это какая-то его берлога, я не знаю, что это такое. Пустая упаковка от магниевой добавки магнолам. Так, проверил, идет ли запись. У меня бывает серебряная тарелка с остатками желтоватого порошка. Желтоватый порошок. Amphetamine. Sweet amphetamine. Maybe this Kuno kid knows where to find more. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. Не изучает порошок, он изучает тебя. Кто-то принимал наркотики. Может, полиции стоит вмешаться? Я не думал понимать, клянусь. Я думал о правосудии. Ну, я слышал, амфетамины могут помочь по-настоящему проявить свои детективные способности. А ты по-настоящему проявляешь свои детективные способности? Блин, это прикольно, конечно. Да, вот это. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, see that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. То есть мы могли эту расовую теорию дурную не изучать. Мы могли с Куна подружиться. И так пройти в порт. Засушенная голова свиньи выглядит мумифицированной. Надпись на плакате: «Прочь дороги или тебе конец». О, что-то заберем сейчас у Куна. Саракет, изи вообще. Я думал, почему-то сюда можно будет пройти. О, смотрите, что с Кимом. Смотрите, что с Кимом. Ким, ты что, трогал порошок на зеркале? А, вот, смотри как. Подожди. А, вот отсюда мы сюда. И что дальше-то? А, получается, вот сюда можем пройти. Подожди, стой. Тут проем скоро обвалится. Может быть, в следующей серии. Подпишитесь. Кстати, лайки прожмите, забыл. Эти развалины поддерживают лишь ремонтные подпорки. Так, это что? Открытка. Гран Курон 37. 13. О, Куна. Видать, Куна платит за мою следующую ночь. Так, подожди. Можно пройти? Нет. Как к тебе-то пройти, блин? А, ну вот. Лестница импровизированная. И дальше-то что? Спрыгивать? Честно говоря, не хочу спрыгивать, но... Куда? Мне отсюда никуда уже не попасть. Я не могу, нет прохода. Может быть, он говорит. Это еще один проход. Подожди, а как отсюда пройти на это? Напишите в комментах, как отсюда пройти в порт. Как отсюда в порт, блин, пройти. Все, вот видите, вот это значит можно идти. А вот это, видите, курсор меняется. Вот сюда я могу пройти, сюда уже не могу. О, что-то я не нашел дорогу, ладно. Это лестница. Порт. Это лестница в порт. Так, окей. Нам надо с трупачком еще заканчивать. Грубая сила эквилибристика за 15. Так, нашел.
That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, pig. Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. It's a vitamin, pig. Don't you know anything? Будто тут только что указал на солнце и спросил, что это такое. You could use some. Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day, rips mag like a motherfucker, and you could use a bottle. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Передознешься и умрешь. Oh, that? Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Это только демка. Только она говно. Типа моя башка говно. Yeah, to the both of you, watch your ass in Kuno's town, or Kuno's gonna fuck your head off. Good call, Pigmeister. Kuno О, подожди, что-то там новенькое было. Fuck does Kuno care? Твои лачуги, давай. The fuck do you want with it? Oh, that? Kuno? Yeah, Kuno plays on snuff radio, fucks pigs, live, fucks their heads off. Kuno's a cop killer. Ну, убийцы копов. Oh, that? What? What is this shit? Fucking on yourself. This is weird level shit. Kuno doesn't go there. Fuck your shit back to normal. What is this? Well played. No one saw that coming. Oh, that? Kuno too brutal for you, huh? Kuno fuck your tongue off. О, Why are you fucking on yourself in front of Kuno? Talk kingdom to Kuno, or fuck off. ты что, обсираешь себя перед Куна? В прошлый раз я тоже обсирал себя. И мне за это опыт дали. Почему-то пишут 0 очков опыта. Oh, that? Too brutal for you, huh? Of course you want back in there. Everyone wants... It's a vitamin. You could use some. Okay, what? Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing... Fuck you, pig. Don't do mag. Good Так, call, это то же Pigmeister. самое. Kuno doesn't... Окей, давайте за дело возьмемся, за тело возьмемся. The rotting man lies on his side with his eye. The lieutenant adjusts his glasses and takes a подожди. deep breath. Да я в принципе просто буду записывать, что там, куда я буду переодеваться. Разделите кило с Куна. Что у меня есть? Предмет новый. Одежда. Сумрак. Сумрак на что? Электрохимию. Да, давай поменяем. Полицейская волна. Минус сумрак. Плюс внушение. Мне вот это нравится. Стойкость давай. Концептуализация. Логика. Визуальный анализ, он будет заниматься. Техника. Сумрак.
Полицейская волна плюс трепет. Конечно, грубая сила. Концептуализация, внушение. Ну ладно, сейчас посмотрим, поехали. The rotting man, the lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Журнал найти. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with: Нужно заполнить до начала работы. Начать. Пункт 1. Ассистент. Давай сразу перейдем к части с результатами. Давай сделаем перерыв. Не, давай, поехали. That's you. Гарри Дюбуа. The corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says: О, регистрационный номер. А, то есть можно уже, да, вот найти его. KK57 dash 0803. Это его нужен. Dot. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. Может и нельзя найти сейчас. Это значок удостоверения. KK57 0803. Что такое? Потом дата. И время прибытия на место. Это когда преступление совершено? У меня просто день 2 и все. Он указал в номере свои данные, не твои. Мои данные. Технически я прибыл на место преступления раньше себя. And what would that make the alphanumeric? HDB 41 0803. Help me out with the time of day, anyone? Ну да, кстати. 1111. It's meaningful. Good. Let's go with that. The lieutenant is quite surprised you managed to come up with an adequate case number. NA. Next. Не сведений дальше. NA. Так, а третье, что имя было? Это имя покойного? Roughly 50. The corpse looks ageless, like meat on a hook. Подожди, то есть сейчас у меня тоже работает визуальный анализ? Я думал, он в одиночку... блин. Ладно, понятно. Mondial. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Fucky, fucky! Male. Pigs can have sex! Пикс. Чё мусора что-то там разбирается в пол? Короче, забейте. Не знаю, как просклонять. Не проснулся еще. Записать. Пошла жара. Мужской. Не заглянешь, не узнаешь. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. We're still going with March 4th. 51. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. HDB 41 0803.1111 listens motionless with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Признаки манипуляции. None. At least not after the initial examination. A strange word. Treatment. Что подразумевается? Interfering with the body's position or wounds post-mortem. How did you not know that? Aren't you a cop?
You're leaving a weak impression here. Say something sure-handed. Don't overdo it. It's okay to be unsure. Не уверен, согласен, не уверен. Так, не уверен, разве отпечатки обуви не свидетельствуют о том, что вы сюда принесли? Ну почему могли с ним? Ну там 200-килограммовый тип. They'd have to have incapacitated and carried him over. This man was more than a match for untrained dogwalkers. А если бы я в него стрелял, надо было все это еще отмечать. Ну, в принципе, на этом бы и закончилось, наверное. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette ball-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. We should start the post-mortem. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Так, перерывчик делал небольшой. Но я в эту игру прям вообще играю. Как у меня свободная минутка есть, я прям захожу. Труп не чувствует руки Кима на своей груди. В его взаимодействии с окружающим миром больше нет никакого смысла. Бланк с целой кучей пунктов. Тщится найти причину этому. Тщится. Пункт 1. Результаты внешнего осмотра. Результаты осмотра органов. Описание повреждений. Ну, поехали потихонечку. Блин. Уйти можно. Давайте уйти. Отойдем. Все-таки... Вот, визуальный анализ. Давай бахнем. Блин, логика тоже нужна. Все надо. Внушение. Что у меня там сейчас одето? Электрохимика. Ну, визуальный анализ все равно я хочу точно. И что у меня, блин, дофига всяких очей. Так, что у меня? Концептуализация, техника, энциклопедия. Концептуализация, мне кажется, поможет здесь. Техника, болевой порог, самообладание, сила воли. Блин, тут ничего из того, что мне надо. Тоже нет силы воли. Ну, давай концептуализацию качнем. Где она у нас? Так, чисто. Не сюда, вот сюда. А ничего даже никакие это, да? Стена на заднем дворе. Джойс. Странно. Никакой отметки не дали. The rotting man lies on. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodine, I think. Let's see. See, it's happening. Смотри, это происходит. Babrodine, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. The boots are ceramic, vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for processing.
Tattoos. Татуировки. Он встает так, что тело располагается между его ног. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a map of the night sky. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. Синие, белые чернила. Блин, может быть, стоило все-таки в татухах кого-то еще порасспрашивать. Но у нас вроде нет вариантов. Кстати, еще батя его. Может быть, батя про татухи что-то скажет? Мы с мужиками мы еще не поговорили, которые шары кидают. The assistant has a color photograph of the markings to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene using a triggered mini. The deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. То есть при низких температурах тело хорошо сохранилось. На голове покойного заметны залысины, волосы коротко пострижены, зачесаны назад. Потрогать волосы трупа, прежде чем продолжать записать. Потрогать. His hair feels wet, soaked with rain, cold to touch. Not that different from a living person after a swim. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to your hand, like thread off a ragdoll's head. Целые пряди волос, похожи на нитки. Продолжи поглаживать труп. More hair sticks to your hand. Hair off the rain-soaked head of a dead man. There are bumps and dips on the skull below. An alien landscape. Alien landscape. Ну, не здешний вообще. Ладно. Как-то чужеродный, как-то. Alien, пришельц. Короче, голову трогаем, там волосы. Головы мертвеца. Ты чувствуешь неровности на поверхности черепа. Гематомы какие-то, наверное. There, dead man. You were someone's child. It's all over now. Только эмпатия прокнула. Ну-ну, малыш. The lieutenant watches you in silence. Полное молчание. Записать. Короткий, светло-каштановый, заметный залысин. That was some sick shit, Sekopa. Секопа. Психопат, типа? Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs, consistent with stones thrown. Low velocity. Ушибов от камней, брошенных с низкой скоростью. Fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Скорость была максимальная. Talking shit about Kuno's velocity. Не нравится Кунуш. Его скорость задели. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest, consistent with predation. Падальщиков. Кроме того, на лице, голове, груди присутствуют следы укусов, вероятно, падальщиков. Записать, но исправить скорость на высокую. Боу, зачем? Давайте исправим. Ligature mark. Странгуляционная борозда. Он какая-то отметина. Лейтенант достает маленький складной нож, оттянув ремень свободной рукой. Он принимается пилить синтетические нити. Вонь стоит просто неописуемая. Через некоторое время становится ясно, что разрезать ткань не удается. Still wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. Так, нужно снять ремень, чтобы осмотреть борозду. You got just the right tool for that. The chain cutters. О, да, я готов. Погладить болторез. Хорошо, что у нас есть этот болторез с прорезиненными ручками. О, да, я готов. The hanged man lets out a joyous little bubble of rot from his nose.
пора канала и спускает пузырек гнили из носа. Always good to think ahead. Now, А теперь он указывает на шею мертвеца веревку. we need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. Блин, надо было все-таки на силу, да? See, my Качнуть. pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Чего твоему 40 ну ебан? Что Куна сказал? Ему 40 сейчас ему голову отрежет. 8%, грубая сила, разрезать ремень. Это что? Это красная? Это красная проверка, она доступна всего один раз. Подходящее место для разреза. Да, согласен, я мусорок Куна, и я не твой мусорок Куна. Может, Куна справится? Блин, опять под него стелиться, ё-моё. С сучкой Куна неохота уже будет. Это, по-моему, пройденный этап. Ну да, я не твой You мусорок. are? You're Kuno's pig? Вообще, я его мусорок, у меня еще и дело для него. Concentrate on the belt, not on who is whose pig. There is no pig. There are only the chain cutters and the belt. Сила воли мне подсказку дает, что не стоит. Может быть, я сейчас здесь силу воли потеряю. Ой, дух. Сейчас. Давай тогда отыскать подходящее место для The разреза. belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the east. Нифига себе. Я думал, может, мне +1 дадут за то, что я отыскал подходящее место. Ремень очень плотно прилегает к коже по всей окружности шеи. Распухшая плоть выпирает из-под него, будто поднявшись тесто. You are? This pig is Kuno's. Being Kuno's pig has a steadying effect on your hand. Go with the flow, man. А, руки не трясутся. +1, спор с Куна. Вот. Тот пропал. Давай еще раз. You are? Being Kuno's pig has a Не, steadying все, effect равно on your +1. hand. Подходящее The место belt is отыщем. equally tight around the Нет, whole это ничего не circumference дает. of his neck, swelling over the edges поехали. like white bread. You jam the cutters right under the knot. That seems like a smart idea. Yeah, somewhere there. Already they're buried deep in the man's flesh. Then you rotate them to get a better hold. Then Ну, у нас уже неудача, чтобы мы не выбрали. Подверни еще, ебать копать. Болторез уже глубоко погрузился в мертвую плоть. Теперь подверни его, чтобы лучше перехватить ручку. Теперь подверни еще. Хватит, режь. Ебать копать. Ты просовываешь лезвие болтореза прямо под узел. Идея, кажется, неплохая. Почему под узел-то, конечно? Под узел, наверное, не надо было. Рядом с узлом. Под узел. Прямо под узел. Ну да, все нормально. Рядом с узлом, короче. Вплотную. Да, как-то так. Болторез уже глубоко погрузился в мертвую плоть. Фу, блин. Что из этого ответить? Подверни еще. Еще я не хочу. Может быть, это и правильный вариант. Он уже погрузился. Нет, наверное, не надо. Хватит, режь. Ебать the копать. lieutenant looks by, somewhat worried as you summon power words to your aid. Ты используешь довольно мощное заклинание. Лейтенант взволновался. Хватит, режь. Или еще подвернуть. Давай подвернем еще сейчас. На следующий раз будем знать, какое... A really, really bad smell is coming from there now, and some kind of cracking sound. Что-то хрустнуло. Yeah, fuck him! Fuck that buggery! Corpse fucking time! Тут, наверное, ничего уже не поменять. Надо было проверку проходить. У меня вроде были предметы. Блин, еще штаны у него можно было закупить. Told you my pig was hardcore. I should have a go first. I think I have a strategy. Забирает болторез, у него есть стратегия. Пусть попробует. Нет, отдай, я только собрался. Да не, у меня слабая сила. He sinks the cutters into the knot, preparing to perform the cuts.
with his elbow to his knee for precision. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. Ну, у него получилось. Here. Отдайте болторез, затем опускается на колени возле тела. Ким проводит пальцем вдоль темно-красной полосы и доходит до места, где она обрывается. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck, on the nape. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Так, полоса очень четкая, соответствует следу, который остается после падения тела с высоты 1-1,5 метра. Но это вот то, что он сейчас упал. Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant, pelvis intact, genitalia. Гениталия. Стягивает трусики. No! Let's get off and see! I fucking knew it! Я так и знала. This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Лейтенант старается говорить максимально скучно, насколько это возможно. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Испытывал ли он наслаждение в момент смерти? Вопрос, который нам задают постоянно. Изучить гениталии, записать... испытывал. Yes, your hunch before. We can have a semen analysis requested from processing, if that's what you meant. Да, лаборатория, наука, я именно об этом. Нет, воспользоваться своими потусторонними способностями. Just write down that we request an analysis. The corpse with his pants down does not have an opinion on the subject. All he has is genitals and a deathly odor. Короче, у нашего героя крыша едет про этот, испытывал ли он сексуально. The dead man's penis is average-sized, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. The genitalia is greenish. Marbling is present around the crotch. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. Боевые ранения на правой руке, верхней и нижней частях бедер. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. 30% кожи покрыто большим количеством мелких, почти заживших рубцов, шрамов. Нижней части бедер. На нижней части бедер. 30% кожи покрыто большим количеством мелких, почти заживших рубцов. Last item, hands. Последние руки. Поднимает правую руку мертвеца, внимательно изучает ее, затем переходит к левой. Поднять руку мертвеца, не мешать лейтенанту. Ну и поднять. His flesh is cold, icy. Pleased to meet you. Where are you from and what's your name? I'm only fucking with you. I know where you're from. From Cappadocia. And your name is Il Corbo. What can I do you for, Il Corbo de Cappadocia? Типа, понравилось, когда я гладил твои волосы? I did, Kobo. I did. Reminded me of when I was just a small boy. Before this happened to my face and my body. You did me a kindness there. We should do this more often. Be close like this, I mean. Hands are clean. No sign of injury from struggling. Мы ожидали их I найти? was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Working so close to the fumes coming from the corpse must be hard. You realize suddenly that the lieutenant has been barely keeping it together these past two items.
Угу, лейтенант почти держался, только сейчас ты понял. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Так что дальше слышишь ты. Пункт 2. Результаты осмотра органов. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Так, мои. Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. Какой-то мораль. What would that be? The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. Пишу, нет сведений. Мозг очень чувствителен к перебоям кровоснабжения. I think that may well be the moral of every story, officer. Thank you for lightening his mood. It's hard down there. Good. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. Не является и результатом травмы. Глаза и язык опухли, подъязычная кость. Посмотрим. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Respiratory system. Согнув спину, будто в молитве, он начинает раздвигать челюсти мертвеца, затем делает паузу и напрягает обе руки. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. From here, it looks as though the clown-faced man is screaming. The tendons of his jaw are torn apart. Hyoid ripped from the force of the lieutenant's hands. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. It's hard. Once more, you taste stomach acid in the back of your throat. A contraction. Your throat pumps a little something from your stomach and into your mouth. You're forced to swallow, just to keep looking. Да, кстати, здоровье поднялся, даже не заметил. Inside, you see darkness. Just a mess of meat and darkness. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Hemorrhaging present in mucus. На слизистой следы кровотечения. Второй лейтенант выпускает челюсти, и те захлопываются прямо перед твоим лицом. Hepatobiliary. NA. Нет сведений, что гепатобилиарная система. Блин, первый раз такие слова читаю. Он вытирает выступивший пот. Почему? Разве мы ничего не можем выяснить? Ah. Are you a hepatobiliary expert? Со смесью усталости и отвращения, я так не думаю, вписать. Neither am I. That's it. Вписать. Same for toxicology and serology. NA. Токсикология, серология можно оставить? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there. Сторонник стопроцентного прохождения вам не интересуется. Нельзя ли еще что-нибудь сделать? Это чисто ко мне обращаются. Сторонник стопроцентного прохождения. We Давай. already have one test as per regulation, and we already requested semen. Мы уже выбрали один из тестов. Вот. Это подсказка мне будущему, что с первого надо забить. И тогда у меня появится второй тест.
Тут сейчас я запросил тест на сперму, я могу запросить тест на что-то там другое. Pigs requested semen like it's no big deal. I'm not even interested in these boring mulkus anymore. I haven't sucked him off or anything. Да, лучше оставить все как есть, это важнее. А может можем мы выбрать вместо этого токсикологический анализ? Это кажется логичнее. Но это кажется логичнее. Ну, тогда на следующем прохождении. И я не пойму, что это была пустышка. Leave it NA, then. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Тип отечности подтверждает версию с повешением. Gastrointestinal. Блин, как долго, да, смотрим? Облегченно выдыхает. Предчувствует завершение осмотра. Это последний пункт списка. Он смотрит на образовавшуюся на земле лужу экскрементов. Digested semi-solid food in stomach. Voila. Переваренной пищи в желудке. Вуаля. Он коротко нажимает на нижнюю часть живота трупа. Но опустить вуаля. Записать всю фразу вместе с вуаля. Максимально ошибок сейчас. What's next on the list? Описание повреждений. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fills. Leave a 4th one too. А что по поводу повреждений, которые нанесли мы? А какие мы нанесли повреждения? Oh, so we inflicted them? Это была командная работа. А я? Что я ему нанес? Я его, кстати, за ботинок в этот раз не тянул, и я в него не стрелял. Это была командная. You mean the incision on the thorax from a chain cutter? А, That was болторез. not a team effort, and I wouldn't mention it. Muddies the water. Только путаницу внесете. Согласен, но разве это не безалаберно? Не давить. Значит, вернемся к повреждениям. Be Безалаберно. pedantic if you like, it doesn't matter. No one else is going to investigate this man's murder. And if they do, such details would only confuse them. See? These pigs are fucking corrupt. Одобрительно произносит мальчишка. Why don't you fuck him if you love him so much? Now, injuries. Следы укусов, кровоподтеки, борозда закончена. Для чего 4-е поле? Nothing. Just in case. На всякий случай. На предыдущую The страницу. corpse lay slouched to the side, oblivious to its surroundings. The field autopsy form describes his state in 3 Мертвец parts. ответственный. Shoot, Looney Rooney. Когда мы проводили наружный осмотр, ты что-то говорил про древние тайны. Oh yes, Kobo me Lobo. In the gift horse's mouth. Tracts and wakes and waterways. Ancient materials buried. Just a small gulp away. My beloved Kobo. A small gulp away. Он просил, да, мертвец там говорил, типа, спроси меня попозже об этом. Oh yes, it's all right. Так, почему мне кажется, будто я забыл что-то ужасное? Because you have. Эти диалоги, наверное, когда он еще висел, до сих пор здесь сохранились. Скучный, ты противный, скучный, вонючий. Ладно, Come back достаточно. later. Пункт Alright. 3. Bite marks, contusions on head and chest. And head, chest, and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. А, птицы. Odontologist does not need to be consulted. Консультация стоматолога не требуется. And your opinion, officer? А. Предварительное заключение является причиной смерти. Б. Не является причиной смерти, травма нанесена посмертно. Вы что думаете, офицер? Под описанием 2 ячейки, в одной из которых нужно поставить отметку. Предварительное заключение является причиной смерти. Укусы этих птиц? Нет? Agreed. Next injury? Кровоподтеки. The scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem.
Признался, что нанес. At maximum velocity, fucko! А что насчет максимальной скорости, ёпта? Has confessed to causing it at maximum velocity. Это же что, в том же скорость была. Вообще. Подтверждает даже Ким. The lieutenant's admission has caused great gratitude in Kuno. He is silent with it. Куна даже замолк. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Предварительное заключение является причиной смерти. Не является причиной смерти. Не является. Right. Next. Барас, да? A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Ногтей на шее отсутствуют. Царапина от ногтей на шее отсутствует. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Голова мертвеца дергается в сторону. Он ожидает его решения. Вокруг его шеи четкая полоса. Заключение является причиной смерти. Не является причиной смерти. Травма нанесена посмертно, но является. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Ну, хотя бы положили начало. Окей. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Карман куртки плотный комок черного пластика, мешок для трупов. Давайте заканчивать. Объявляю этот наружный осмотр завершенным. Во-первых, как все в целом прошло? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. We requested a test to be run on the genitals. That was the règle. The results should arrive in a couple of weeks if we are lucky. I will not hold my breath. Я бы не обольщался. Через пару недель, то есть непонятно буду. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. А где во-вторых? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. For processing. Сам бросает на мертвеца еще один взгляд, затем смотрит на лист красной бумаги у себя в руке и снова на мертвое тело. Что-то не так? He's thinking, did I miss something? Установил возможную причину. Не надо было устанавливать. Восприятие было бы не затуманенное. Мертвец установил возможную причину. Заглянул в рот. Смотри-ка, в рот. Во рту что-то интересное, значит, у него. Мертвец, ответь ко мне на один вопрос. Shoot, Looney Rooney. Блин, тут наверняка подсказки. Я думаю, может, здесь где-то очко можно получить. Maybe I was getting my rocks off. It's a mishmash, Copabolo. You think I'm Messinian, don't you? For you, this is how people from Messina speak like. Well, I'm not from Messina, am I? My hair is too light a shade of brown. Trust your inner racist. Yeah, well, he seems to think I'm also a racist, since I have tattoos and a military body build. It's called profiling. I know what this means. Come back later, Corpo. Поехали. Amuse yourself. You run your hands over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more
thorough. Подойти к осмотру более тщательно. Где это восприятие, блин? Вот оно. Отправьте тело жертвы на экспертизу. The Заглянем в genitals in штаны. his breeches continue to be unnoteworthy. You see the penis of a dead man. If you've seen it once, Can't get enough of that dick. Do you think we missed something? you can't shake the feeling that there are more secrets concealed in the flesh before you. Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we want to conduct another examination, and we need to do it fast. Угу. То есть потом у нас будет доступ к телу еще. Если мы захотим. Он не может просто поваляться тут еще немного. If you want for this task to slowly become impossible, then yes. Otherwise, no. He's been hanging out far too long already. We need to ice him. Not to mention the damage that would be dealt to the force's reputation by the corpse just rotting here like this. It would have to be industrial in size. Let's start by asking Gart at the Whirling in Rags and the Fritz store down at the gates. If they don't know, but only if all else fails. А, то есть мы можем его заморозить, а не отправлять на экспертизу. Fuck are you looking at, Beano man? You want a piece of the Kuno? Wanna get fucked? Only if all else fails. Еще раз взглянуть на тело, тогда, наверное, надо поторопиться. Ну, давайте поторопимся. This is one task we cannot sideline. With every hour, whatever we are looking for will become harder to find. Потому что мы ищем, найти будет все сложнее и сложнее. It's clear you like the hard stuff, Brota. Майнбрудер. Чего? Что это за звуки? У меня в животе урчит. Evening falls. The time has come to take the vow. Какую клятву? The vows of blood and flesh. Lower intestine. The term is metabolic and circulatory system. Я есть, что ли, захотел? Fascism, Brota. Так, я не буду спрашивать. Так, ладно, нутро. Я принял решение насчет фашизма. К Чего? Осуждений и наказаний. You're going to keep your views, right? Keep your views, Brota. Согласиться отказаться. Я и не подумаю. Не позволю какому-то расстройству желудка управлять мной. Блин, что вообще происходит? Я не понял. Клятву крови и плоти. Кишки. Чё, блин? Фашизм. Я выполню, дай клятвен во славу великой. Ну давайте согласимся. Задание For как the примем. nation, smart. Национальная Best гордость. not to смысл. mention the woman issue too often. People are not ready. Развитие промышленности, политику, национальную принадлежность. Это не про женщин. И против женщин не имею погладить себя по животу, закончить с мыслью. Of course you are, Bruta. Of course. Странное урчание проходит по животу, докатится до твоей задницы, как если бы кишечник тебе подмигивал. Какая-то жесть, вообще не понял. Но появилась мысль. Национальная гордость за Ревашоль. Минус 1 совладание. На 9 часов. Изнуренный националист. Время исследования. Они развалили город. Ревашоль лежит в руинах. Гойка Кипты арматура со своими пигмейскими волшебными волчками из пустыни. Они просрали ее. Еще аранские либералы и весперские ростовщики. Они все социалисты, особенно бабы и Блин, короче, не хочу читать, читайте на паузу.
Так, у тебя в голове всякий раз, когда ты закрываешь глаза. Блин, ну давай местечко освободим. Минус 1 самообладание, давай. Ребята, я не в себе. Ну это максимум. А, потом еще будет. Потом еще будет. Сколько у меня там их? Дофига, еще 4 в запасе. Надо было, конечно, закинуть. Ну да ладно. Я на марафон рассчитываю. Логика, концептуализация. Забей. Какие у нас дела теперь? Поместить тело жертвы в холодильник, отправить тело жертвы на экспертизу. Как только закончите, отправьте тело на экспертизу. Лейтенант Кицураги позаботится об этом. Убедитесь, что полностью завершили все задачи, связанные с трупом. Как только вы отправите тело на экспертизу, его уже нельзя будет вернуть назад. Да, наверное, надо отправлять на экспертизу. 2 недели это либо с концами, либо там экспертиза быстро пройдет по какой-то причине непонятной. Поспрашивайте о холодильнике, чтобы понять, что вы чтобы понять, что вы упустили при осмотре тела, нужно больше времени. Холодильник позволит сохранить труп подольше. Спросите в танцах, Фрита или, может, у Куна или других местных детей. Местных детей? Какие? А, еще это есть. Как она? Дочка библиотекарши, продавщица книг. Она еще может. Ну, пойдем сразу спросим. Can I help you? Нужен Yes, холодильник. yes. For the dead body. You want to put a dead corpse into my fridge, right? Correct him. Поправь его. Нет, нет, я хочу положить себе в холодильник очень важный труп. I don't care. You're not putting a dead body into my fridge. Не буду даже спрашивать, почему, все равно гадость скажешь. Давайте послушаем, что за гадость. Because this is a culinary establishment, not a morgue. I can't believe you even asked me. It would only be for... Это ненадолго. Lieutenant, you too? You're asking too? No. The answer is no. I will not turn this place into some kind of macabre circus. Wow. Turned the lieutenant off like he was a busted old radio. He really is the lord of his realm. Всего надела. Let's go talk to the freight clerk. До свидания. Я тебе 20-ку не дам. Я буду спать на улице, и у меня еще будет бессонница. Скорее всего, да? У меня сейчас бессонница. А, нет, где мысли? Едкое эхо, ты дал ей уйти. Где это? Вот бессонница, у меня еще 16 часов. Побежали во Фриту. О, поговорим с ним. День второй. Ничего нового. О, этот плакат я не видел. Так, бутылечки, давай посмотрим. Собрал The tear что-нибудь? machine stands. Your bottles clunk into the machine. Рубль 20, неплохо. И сдадим еще билетик. Is this about the questions again? Дайте рекламный чек. Anything else I can do for you? Есть склад позади танцев в трепье? То реальность, в которой мы находимся. Здесь есть холодильник? Есть склад. A warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frit does. Да ладно, расскажи хоть что-то полезное. She looks up from under her brow. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Журнал. Так, давайте вот эти второстепенные. Reality? You mean what reality? Economic reality or... She is like a student unexpectedly called upon by a teacher. Can she answer the classroom question? Физическое. Давай экономическое. I don't really know anything. I mean, I'm 15. Отличный возраст, чтобы начать интересоваться экономической реальностью. Тогда что насчет физической? Yeah, that's why I'm working my ass off in Frit. So I guess, like, that's economic.
I don't know. What about it? Где мы, сколько времени, что такое революция, коалиция? Что это? Мне сказали, что есть такая. Не буду больше донимать Our коалиция. government? Or do you mean something else? Sorry, I really need to finish this article. When ordinary people take over the government and demand democracy. Как на Четыревошольской. Yeah, it happened like 50 years ago or so. Sorry, I'm not very good at this. At history, I mean. I don't know. Look at the clock. It's right behind you on the wall. The clock shows the time at 10:09. The hands seem to be still. It's apparent the clock doesn't work. Часы стоят. Ну да, прикинь, попало бы. We're in for it. As mankind, or as a nation, or... What will her essay prompt be? Как человечество, как народ. Ну, где мы в мире? Впрочем, не важно. In a good place. В хорошем месте, она сказала. In a good place. На передовой прогресса. Она задумчиво потирает лоб. I mean, science is doing great, and this radio computer thing seems to be kinda big. I don't know. We're Так, in где мы? for it Сейчас я as прокликаю. mankind. What will her We're in a transition. You know, transitioning from monarchy to democracy, all that stuff. We're in for it as mankind. What will her essay We're in Revachol, like on the Insulindian Isola. You're welcome. We're in for it as mankind. What will her essay Ну да, Okay. не важно. I won't. Cool. О, 5 очков нам дали. За что-то. Здесь есть холодильник? Right behind you. Ну, правильно, жужжащий холодильник в углу. Ну, правда, холодильник. Ничего себе. Yeah. Там тело на хранение. Так, закончим разговор. You're joking, right? Да, это была шутка. Плохая шутка. Забудь, оно туда не пойдет. Нет, не шутка, мне нужно оставить тело. Ну, вряд ли она согласится. Okay. It wouldn't even fit, you know. Now that I'm looking at it, maybe a glass-doored fridge in a public grocery store isn't the best option for storing a Да, corpse. да, прям это. Мороженки на твои сейчас положим. Жаль, красиво бы вышло. Верно говоришь, да и он все равно слишком мал. Что ж, спасибо, продавщица из Фрите. Жаль, красиво бы вышло. Yeah, I don't know. Так, что по заданию? Поместить жертву. Поспрашивать о холодильнике. Ну, видать... Подожди, а где он? Вот он. Ким знал, что я сейчас буду эту фигню спрашивать, решил отойти подальше от меня. В этот раз. Где еще холодильник-то может быть? Еще... Что ты еле двигаешься? Ну, давайте с Куна пообщаемся для начала. Fuck does Kuno care? Нет. For the fuck him. Good thing you asked the Kunmeister. Kuno knows a fridge. Perfect for freezing. Bacon Man's in a rush. But what's in it for the Kuno? What's the return on Kuno's investment? Добьется этой инвестиции. Now is the time to be humble. Say the sir thing. Сейчас время проявить смирение, обращаться на вы и все такое. Риторика. Братаны с Куна +2. Убедить Куна рассказать про холодильник. Ну, давай сразу сюда. Это красная проверка. Красная проверка нам доступна всего один раз. Риторика. Ну ладно, Куна, ну не помогай мне. Блин. Риторика есть у меня вроде. 42. Мало. Ладно, давай. Крутим. By killing in his territory, someone has openly challenged Kuno. It's in his best interest to put them in their place.
Совершив убийство на его территории, кто-то открыто кинул вызов Куна. В его же интересах поставить этого человека на место. Какой-то охуевший говнюк считает, что может убивать в королевстве Куна, сперва его не спросив. Как по мне, это беспредел. A dark flame smolders in Kuno's eyes as he ponders your argument, wordless, like kings do. Alright, Kuno hears you. See that shit house over there? Халупа указывает на полуразрушенное здание с книжным магазином. A cold comes over you as you glance behind him at the crumbling colossus there, casting a shadow on you. Да, вижу высокое здание у тебя за спиной. You gotta get in that shit. In there, deep. Он снова указывает, да, вот в нее пердохать да поглубже. Check the fucking basement, pig. Don't you know anything? Always check the fucking basement, recon style. Рикон. There's a giant fridge down there. Fucking will fit, no problem. It looks like a white bird or some shit. Try not to piss yourself when you see it. Там стоит охуенно большой холодос. Еблерап 100 пудов влезет. Он уверенно кивает. Выглядит как полярный медведь или типа того. Только не обоссысь, когда увидишь. А как, напомню, попасть? Through the bookstore, you gotta beg the book bitch. Used to be you could get in there through the doorbell, jam that shit. Book bitch changed that. Kuno doesn't beg, so Kuno doesn't go there anymore. Туда не ходит. Поклянчить у книжной стеры. Yeah, book bitch, beggar. You stupid or something? He means the bookstore. We have to ask. Plaisance is the mother of the little girl peddling books on the plaza. We have to Yeah, ask понял. Plaisance in the store. Impressive note-keeping, Lieutenant. See, the clod gets it. Listen to your four-eyed friend. Then try again. Kuno's not your brain slave. Think for yourself, pig. You didn't hear it from Kuno, pig. But don't forget where you heard it from. Куна тебе ничего не говорил, но не забудь, где ты это услышал. Kuno owns you now, pig. You're Kuno's property. Да я уже давно его, сучка. Вроде бы. Kuno doesn't fucking care. Так. Может, по домофону? Только не Old помню. call box where you hear the same waiting room music, but no one picks up the receiver anymore. По-моему, да. По-моему, это и ей было. О! Ты кто? Ты бомж, может быть, вот этот? Бомж ушел. Ну, подождите. Ладно. Ой, тут кто-то. А, это подожди. Мужики остались. У мужиков, наверное, что-то получу. Надо с ними еще поиграться. Это кто? Пролетарка. Грузную женщину что-то бормочет себе под нос. Кажется, она просматривает книжки. Интересно. Показать. Интересно? Показать на книжку. Привет. Никаких церемоний, просто поздороваться. Yes? Hello? Кивает она, не отвлекаясь. Me? No one. I'm just a working class woman. Особо никто, обычная работяга. She doesn't really want to be disturbed that much. If she's such a working class woman, why isn't she working? Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Кстати, тут написано в подсказках, если хотите, чтобы время пробежало быстрее, читайте книги. Я думаю, надо купить книги, потому что мы сегодня ночью-то не будем спать. А что нам делать ночью? Ну там в 2 часа вообще все уйдут. И что реально нам делать? Ну не все же время. Сейчас я вот книжки смотрю. Даже пролетарки иногда хочется почитать. Славно, славно.
Я полицейский. It is. I know you are. А, она знает. Everyone can see that. The rectangles. What with? This citizen thinks she can do without your assistance. Don't buy it. They all need help. Не купись на это. Ничего подобного. Может, у вас муж пропал? My husband? No, he's not. И где же он тогда? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Where is this going, officer? Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. No. Какой-то реально бредовый диалог, конечно, я это залетаю. Мне просто интересно понять, что за женщина и зачем нам ее сюда поставили. Ладно, мне вообще наплевать, что у вас муж пропал. Why are we still talking about this? I haven't lost my husband. She has, though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. О, нифига себе, эмпатия. И эмпатия вроде меня не обманывает. Это я с людей считываю. И все-таки он потерялся. Совершенно ясно, что он пропал. Скажи, что все хорошо. Тише, тише, крошек. What? Что? Не знаю, где находится муж, совершенно нормально. В этом нет ничего постыдного. Нет, ничего, я сам с собой разговаривал. Это я, крошка, и мне надо вести себя потише. Who said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. But he is. You can feel it. Or maybe it's something else then. А, может быть, это что-то другое. Может, у вас дети пропали, может, у вас какаду пропал. Посмотрите, как она перебирает книги. Her hands move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It seems like she has spent a lot of time at work, smoking. Пока что The woman все. before you nods and returns to... Женщина вернулась к чтению. Побежали. Холодильник на мутим. Надо кое-что заморозить. You've hurt yourself now. I told you not to mess around back there. What are you even trying to accomplish, you fool? Да на что? Вы так покалечитесь. Я просил вас туда не лезть. А, это потому что мы туда зашли. Потираешь ушибленный лоб. Ничего, я порой ужасно неуклюж, простите. Потираешь ушиб... А, это когда я дверь, что ли, бился в дверь? Мне казалось и так ясно. Пытаюсь проломить дверь с помощью грубой силы. Мне нужно знать, что за тайна скрывает эта дверь. Это часть моих духовных исканий. О, она на это может купиться. You're only making things worse. Stop it. Be compelled to look at the books. Go to them. A fridge? No, I don't know anything about a fridge. Aren't you interested in books? Блин. Нет, мне ничего не известно про холодильник. Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go. Get back there. The books await you. Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves come... She's attempting to mentally direct you towards the shelves. She only wants you to buy the goods. She doesn't care about the books. Ага, вы знаете, какие книги продаете? Truth be told, not really. My sister brings in most of the goods. I'm sure it's all very literary stuff with well-written prose. Она читала вообще сама? But you don't learn about the important things in life from fabricated stories. Должна следить за своим товаром, что тоже, по-вашему, очень полезно. I provide a valuable service. As long as people buy books, I'm fine. The truth is available if you just know where to look, and you have to open and free your mind to understand. She smiles and nods, seemingly relieved. Надо у нее что-то купить, может быть.
Счастливо оставаться, торговка книгами. Я бы вот этого... Вот здесь, по-моему, он лежит. Shelves filled to the brim with Один только взгляд на эту женственную прическу ставит твою маскулинность под угрозу. Или вломиться еще раз. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Vespertine detective. Про Дика Малина давайте я куплю 7 монет, офигеть. Of course. Such violence and immorality. I mean, enjoy. Shelves filled to the brim. Ну, это мы ночью будем взаимодействовать. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. A very influential historical figure, but surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Охренеть. Next to that, Revacholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a run-down drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. Начиналось все как скучная полочка. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. She understands she has erred against the customer and immediately corrects course. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Это к чему вообще? Так, ну и что? Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance and Biographies. Может, с дочкой поговорить? Это обнаруженные белые проверки. Проверки на белом фоне сейчас доступны. На белом фоне сейчас доступны. Все наоборот. Все наоборот. Так. Hello again, sir. Что-нибудь надо Что такое роман? Кто такие знаменитости? Кто это такая? Показать на женщину, перебирающую книги. Можешь не называть меня сэром? Ладно. Oh, that's Auntie Billy. She's nice if a bit distressed. Твоя тетя? No, sir. She's a working woman who comes to look at the books a lot. I think she is a bad husband. Not very nice or helpful. Лучше уходить самообладанием. Текс, блин, что у меня тут? Взаимодействие. Книга новая.
Ну, это на ночь. Это чтиво на ночь. Так. Дай холодильник. Пойдем глянем, что мне надо. Стойкость, чтобы дверь разломать самому. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets and charms. It appears to be locked. Болевой порог. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets and charms. It appears to be locked. Ну, с третьей я его вышибу, я считаю. Ow, shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door? Don't you know that things like that hurt? 1-1 у меня вылетело. Ложно, мне надо 12, у меня 6. Плюс 1. Надо пятерку выбить-то, в принципе. О боже, пытаешься восстановить дыхание. Это точно была не самая лучшая мысль. Ой, я это заслужил. Мое тело заслуживает страданий. Это что, кровь? Потираешь лоб. Are you alright? This looked pretty intense and painful, I must admit. What is going on there? Are you really trying to break down the back? I warn you, don't tempt the spirits, officer. It barely looks like you've done any damage to the door, however. Hello again, esteemed officer. Ой, нет. Ну, Куна вряд ли мне подскажет. Блин, как мне тут... А, вот, наверное, отсюда ключ надо раздобыть. Нифига, я с такого расстояния открываю. Где мне этот ключ раздобыть? Надо ее обворовать. Может быть, больше книг купить? Поговорить с тобой о теле. Еще вопрос по поводу места преступления. Ну, давай снова поговорим о твоей плачуге. Блин, ну-ка, давай с этим ребенком. Дитя, поговори со мной. Эй, ты за забором. I got my hands bloody. I'm not here, pig. You're not seeing this. You can still see the top of her hat. I'll die before I squeal, pig. I come from the woods, good Davidu. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. Don't be traumatizing here. Get the fuck out of here. I'll die before I squeal. What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Палец крестит, да я скорее сдохну, чем заговорю. Get the fuck out of here, face. You got done. Talk to me. I'll die before I squeal, pig. Murder was the case they gave me. Почти полностью скрылась за забором, бормоча строчку из песни о том, как на нее якобы завели дело об убийстве. Торчит только верхушка ее шапки. Непонятно. Подожди. Ким. Yes? The man is decom. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Пакуем его. Это здесь. Обыскать труп еще раз. Недоступно. Восприятие надо поднимать. Так, окей, а где там у нас белые проверки там? На стене, солнцезащитная коробка, витрина с безделушками. Это где? Наверное, там же, где очки. Джойс, головомер, грубая сила, опасно. Я пробовал уже?
Ладно. Пойдем с мужиками пообщаемся. Ну, что-то абсолютно непонятно. Life doesn't need to be a struggle. I'll be with you in a moment of it. Так, он что-то вообще даже не захотел говорить. Have you no shame? Whining. Honey, you're a man with a fork in a world of soup. Please. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. Координация откуда-то у меня +2, действуешь без заминки. Это что такое? Где это хапнул? А, может быть, это мысли какие-то? Самообладание минус, грубая сила минус. Грубая сила минус? Я даже не знал. Зеркало 2 штуки. Охраняемая дверь. Где? Подожди. Сначала я за ними понаблюдаю, да, вот это еще добавит. See? Your munching and complaining have ruined my concentration. Небольшой деревянный, лежащий в песке, но промахивается где-то на метр. Мужчина кидает металлический шар в небольшой деревянный... в небольшой деревянный шар. Ah, mon Dieu. The pain in my back is unbearable. I can't even say if it's in my back or hip anymore. Feels like it's in both. Пытается измерить бросок. I hope you pass out from it. You goddamn jellyfish. Men like you are the reason this nation is sinking. Это если сразу кидать, действуешь без заминки. Ёпарасоте. Можно вас на минуточку, уважаемые, не вмешиваться в игру? Не вмешиваться в игру. Блин. Это красное? Это Блин, надо было сразу кинуть. Что-то в прошлый раз я этого не заметил. You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter, you'll make it work. Почувствовать шар, осмотреть окружение, стать шаром и сделать бросок. Ну, у нас уже положительно игральные кости 7 выдали. И своя тройка. Не попали. Тебя удивляет, каким легким оказалось почувствовать шар. Это я делал уже. Already your muscles are adjusting to the weight. The nervous system calibrates. The chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind, everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Блин, стать шаром и сделать бросок, продолжить. Еще есть время, чтобы взглянуть внутрь себя, кто я такой. Потом у меня будет, это уже не смогу стать шаром. Ну давай. Блин. Ну, 2 хп тоже мало, конечно. An embodiment of pure motion, a fine-tuned locomotor running at maximum efficiency. Вот это да. Some would still say you're a cop, but I guess we're beyond that now. Кто-то мог сказать, что ты полицейский, но сейчас ты нечто неизмеримо больше. Инерцию нельзя удержать, как нельзя удержать выпущенную из ствола пулю. Отпускай, стань пулей. Я этого и хотел. Бордель, мед. What the hell is your problem?
Уж точно не слабый правый трицепс. Не так, я не понимаю. I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. It's so goddamn disrespectful. Подожди, ну я же понаблюдал, я же знал, как правильно. Как ты сердишься, я не понимаю. Извини, ладно. Analyzed our game, son. We can't prep a tank with 5 bull. Пейтанк? Ах, питанк, теперь понятно. Думаю, ядро толкаем. No, we are not good, goddammit. We want our bull back. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? Of course there's harm done, you orange slug. You owe us a goddamn bull. You are an officer of the law, with way more important things to worry about than bowls. Don't take this crap. Don't take this crap. И у тебя есть дела поважнее каких-то там булей. Не принимай это дерьмо. Ну, типа мелочь. Ладно, постараюсь все исправить. Слушайте, мужики, шара больше нет, а мне надо убийство раскрыть. Понятно, отказаться от задания. Блин, отказаться от... Если бы не было отказаться, я не могу. Мне надо принять все задания. Good. Mistakes are forgiven. Just talk. It'll smooth things over. Old people like attention. Рене, я нашел твою будку. Yes. The Debardeurs Union pays me to stand vigil during the nights. Not out of any political allegiance, mind you. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. He feels like he has to justify himself for some reason. Почему-то он считает, что должен оправдываться. Мы с ним бухали. Это та будка, где я фотку взял. Где он с женщиной, по-моему, какой-то. Ты должен был видеть хоть что-то в ночь убийства. Твоя будка смотрит прямо во двор. Я видел здесь фотографию. Я видел здесь фотографию. Было видно, что ты на ней счастлив. А кто девушка? Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. А, на 2 недели он в отпуске. Погоди, а чего это ты вдруг в отпуске? Кто подменял? It's a private matter. Nothing to do with your investigation. You see, officer, René is the kind of man who'd rather die than admit he needs medical assistance or, God forbid, sick it. A real man's man is just gonna ride it out. I'm fine, goddammit. Mind your own business. It's nothing. Just got to cut back on coffee. No one. The bus has been unmanned since last Monday. There's no other guard. It's just me. Может, это я был свидетелем? А, не, ну я бы не приехал. No one has been guarding the container yard since last Monday. Yes. It's not actually an issue. I mean... Look, officers. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabiners' pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. Большие люди должны заботиться о маленьких, и все должны работать вместе. Мне это нравится. Такая зависимость только еще больше ослабляет человека. Борись или умри. Третьего не дано. Рене. Это всего лишь один человек. Нам нужна программа. Вернуть всех стариков на рынок труда, мотивировать дедушек. Рене должен собирать ренту за свои услуги, инвестировать прибыль, нанять еще несколько человек, расширить и повторить. Работа за зарплату — это тупик.
А, тут еще ниже есть. А, не, все. В том, чтобы собирать бутылки, нет ничего плохого. Я этим тоже подрабатываю. Город продемонстрирует свой пакет для тары. Oh, I didn't mean to imply there's something wrong with that. I do it too. Everyone does it. It's an excellent side thing. Yes, yes, yes. Can we conclude the topic of my guard boost now? He is not going to become an entrepreneur. She is nobody. This is none of your concern, and I refuse to discuss my private affairs with the RCM. The lady is Jeanne-Marie Beaulieu, and she sure as hell wasn't a nobody. И она уж точно никто. Не никто. Угу. И все, конец. Должен был видеть. Yes, it does. No one. No one? Yes. It's not actually an issue. Look, officer. The Все равно сидишь там или нет? Possibility of someone being Одной вероятности, да. created this job for René because he knows the Royal Carabiniers. Can we conclude the topic of my guard boost now? Все ясно, спасибо. Like I said, it would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. Тоже играть в коваронке. Так, статуя Филиппа. Ah, yes! King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Сменим тему. Ну, я думаю, здесь смогу разблокировать или доп. Очки по энциклопедии получить для этой статуи. А как должен править истинный король? Что там было насчет кокаина? Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. You can't even take responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? That's why the Philippian kings use cocaine, for clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Revachol's finest years. Наркотики хорошо, короче, Of говорить. course. Clarity of vision. Для Awareness. ясности сознания, для осознанности. Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court made him administer the dose to his mother when she was in labor, and it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Все, ребята, ни в коем случае. Higher realms. Of course, it all makes sense. С высшими мирами внутренней империи. Что было про высшие миры. Так, это надоело мне. Спасибо, с этим разобрались. У меня еще остались другие I'm вопросы. listening. Как должен править истинный? Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to... Don't get started on that again. What happened, happened. Слышна усталость, ведь все это брюзжание он слышал уже много раз. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for him. Ну, давай. Right. На повешенном, но они не знают ничего о повешенном. Благодарю за беседу. Похоже, играете в воронке. Забей, двигаем отсюда. Может быть, я упустил какой-то прям... There, Что? working class drunk. You know what this means, right? Дело раскрыто. Cracked it. All in a good day's work. Что я щелкаю? Элементарно. Настолько, что я больше и думать об этом не буду. До скорого. Погоди. What do you mean?
What did I crack? Look at how working class that drunk is. Это же ее муж, пропавший муж. Это будущий предводитель. Да, это ее муж. Yes, and you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Шампанского, я отправляюсь выполнить свой долг. Тут что-то не сходится, не хотелось бы сесть в лужу. Это не ее муж. There's Шампанского. no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found. Идем, это ее муж. Якобы. Сейчас будет неловкая ситуация. Нужно защищать, я нашел вашего мужа. God damn it, I already told you. My husband isn't missing. Но я все равно его нашел, настолько я Very хорош. well then. Where is he? Она начинает терять терпение, не глядя, она берет с полки какую-то книжку и вертит ее в руках. Вон. Показать на пьяницу. Прямо за углом. Он обмочился. Блин. Наш товарищ молотобоец был внизу у лестницы. Вон. Показать. Excuse me? I don't follow. There's something else hiding in her voice, though. A trace of worry. Я нашел пьяницу пролетария и подумал, что это ваш. Right, cause working class women come with alcoholic husbands. You know what? Знаете, что я вам скажу? Что? Что? Я говорить не буду. Что я говорить не буду? Что-то плохое, наверное. Извините, иногда я несу себе кручу. Что я говорить не You буду? were right. I do have an alcoholic husband. Although not that one. Ha! Blam! Knew it! Ваш муж в порядке. Так он тоже пропал? I did, and he is. He's also an alcoholic. No, he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably in the park or in Shamrock somewhere, drinking with his friends. I haven't seen him for... Well, to hell with him. There. She's worried now. Только мне кажется, или у нас тут и вправду дело о пропавшем без вести. И не волнуйтесь, я найду его и верну домой, обещаю. Не брать дело. She sighs, but you can detect a slight hint of gratitude and relief from Облегчение, her face. благодарность. All right, go ahead. Do you have any questions? Когда вы его последний раз видели, как он выглядит? Honestly, not that different from you. Смиряйте взглядом. Выходит, он любитель диска, алкоголик на поздней стадии. Значит, у нас пропавший полицейский. No. He is definitely not a cop. I meant that he's a little chubby, that's all. What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. The lining is hand-sewn. I made it myself. It's his cool jacket. God knows it's too cold to run around in this, but he refuses to change. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the bin. Can you believe it? Как-то раз даже выкинуть пыталась. Но он ее с помойки выудил, представляете? Он достает ее из помойки. Ого, гадость какая. Ну, если та куртка в самом деле такая крутая, то я его хорошо понимаю. Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm at night. She's thinking about him out in the cold, in some park, or on the coast. And it's making her more and more worried. Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book, and he promised he'd walk straight back home. Because we talked about this. We talked about not wandering off again. I don't know what to do. I honestly don't know what to do with his addiction. Just makes me feel weak. Gone for around 36 hours then. Damn, this is a missing persons case. She turns away from you,
in an attempt to recover. So you are going to look for him? She genuinely wants you to now. Don't make her ask. Ну да, давай. Thank you. Please do. Even though I'm sure he will return home by himself. I'm still sure of that. She tries to maintain a brave front, even though her eyes reveal the opposite. I'm sure he will too. When he does, would you let Precinct 57, Kim Kitsuragi, know? I will, of course, officer. As I said, it's probably nothing. Так. Что я хотел... А, все, батю. Подожди, что такое? Огромные були. Шары, достойные настоящего мужика. Ух ты. Это у меня по этому заданию пошло уже. Ну, буль вернуть, то что я сейчас в реку закинул. Заходим. Так, давайте, подожди. С консьержем поговорим. Give me a moment. Я ищу родителей парнишки по имени The Куна. waiters are at the end of this hallway, right next to the communal bathroom. Ну, это я так и знал. Это чисто подсказка. Просто решил все открыть. Вот, здесь сейчас драться придется. Блин, жесть какая. Здесь придется драться. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe with a safety chain. An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the electricity. It's addressed to Mr. Uno Doroita. Так, ветхая дверь криво болтается на петлях и закрыта на прикрученную к косяку цепочку. К двери пришлепана неоплаченная квитанция с угрозами отключить электричество. Она выписана на имя Уна де Рюйтера. Понял, принял. Так, замените потерянный буль. Найдите мужа. Из готовых забей. Икс. Уходим. Болторез, что ли, там надо взять? Подожди. Инструменты. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe with a safety. It should be easy, but it's just an awkward angle, okay? The door doesn't really open wide enough to really get the cutters through. You can't get the leverage you need, and the cutters are blunt. And the chain is just super strong, okay? It's not your fault you can't cut it. Не твоя вина, что ты не можешь ее разрезать. Trouble with the chain, officer? Улыбается. Это не простая цепочка, это титановая цепочка, супер титановая, Ким. И не смотри так на меня, это у тебя в машине был дерьмовый болторез. Скажу честно, я не мастер на все руки. Тут тебя. Of course, officer. My RCM regulation. Recently distributed cutters are the problem. Всем стандартным РГМ. You can't stand for that. Come on, show him what you can really do. Хватит теперь, давай покажи ему, на что ты на самом деле способен. Тебя не победит какой-то чертовой двери. Нифига себе, со второго раза можно пройти. Похоже, мы нашли квартиру отца Уна, показать на квитанцию. Поехали. Snip, so much for that goddamn chain. The links fall to the ground on the other side of the door. You have bested the titanium menace. I know there's no stopping you, but let's at least make this quick. Я знаю, что мне вас не остановить. Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Ты прямо неугомонный сыщик. Все-то тебе нужно исследовать. Никак не можешь пройти мимо запертой двери или потайного прохода. Интересно, это только здесь на заданиях, или это просто счетчик сработал, что я много вламываюсь? Ты о чем? Как полицейский я обязан изучить каждый квадратный сантиметр этого мира. Согласен. Эй, я вовсе не чтоб подглядывать. Ты о чем? Nothing. You're right. Get in there. Deep
Invade every personal space. Break every lock. Да, только посмотреть. Attaboy, the world's secrets were made for you. They wait patiently for you to uncover them. Существует только для тебя. Терпеливо ждут, пока ты их раскроешь. Так, что там? Джемрокская охота. Минус 1 полицейская волна. И непонятное поведение. О, непонятное поведение — это Джойс можно будет допросить. Самое оно. Кило. Убейте отца Куна, не обязательно. Заберите спиды из квартиры. Офигеть, убейте отца. Что за... А, все. Он внутри. Сейчас может быть... Он где-то спит. A phone book lies open on the table, covering a stack of utility bills. Right next to it, in plain sight, sits a small bottle of amphetamine, conveniently equipped with a straw. Во, нашли сразу прям. Так, перерывчик делал. Кстати, вот, не хватает боевого духа, подсказки тут есть. Потратьте очки на силу воли. А куда? Не хватает здоровья, потратьте на стойкость. Работа полицейского тяжела, не забывайте отдыхать. Поговорите с новыми людьми, исследуйте мир. Это, наверное, периодически тебя могут залить. Восстановление ХП. Так, на столе амфетамин. Чтобы удобнее было пить. Лейтенант, я нашел на столе психоактивное вещество. Взять спиды со стола. Good. Confiscated. Конфискуйте. The minuscule amount of amphetamine doesn't interest the lieutenant in the slightest. He listens instead to something in the other room. Да, я тоже прислушиваюсь. You pocket the bottle as if it were the most natural thing in the world. Как будто это самое естественное. Он проснулся. Нет. Храпит на стене. Сморщенный от влаги плакат из эротического глянцевого журнала. Заходим, подожди. Почему я его не вижу? Воняет чем-то кислым. О, шмотки. Самообладание плюс. A bundle of clothes heaped on the bed. A stained parka. Some towels and a duvet. Some socks even. Лейтенант, посмотри на кучу одежды. Медленно протянуть руку, и меня схватят. Подожди, он спит, наверное, под одеждой. Значит, тут не на что смотреть. Зажимая нос, медленно протянуть руку. Блин, сейчас походу придется драться с ним. Наверное, как только ты тронешь, проснется. Something underneath there is breathing. Угу. It's not too late. No one's going to blame you for backing out. You don't have to do this. Just get out. Идем отсюда. Просто уходи. Продолжи дотронуться до кучи. Да ну нахер. Нет. Да ну нахер. Согласен. Хорошо, что он не проснулся, когда мы в его комнате начали разговаривать. Всё, да. А, это балкона нет. Так. Жи. У меня ключа нет, да? This must be it. That's probably the door I've mentioned. Узови меня. Маньяна. Надо сделать это, причем поскорее. Хотя время еще есть. Время еще есть, но надо это сделать. Так. Ты попалась. Apparently, she doesn't like people standing behind her. Pig's come to take me out. Trying to snuff me out. Чего? Мусор пришел со мной разделать. Ее голос становится почти неслышным. Замочить меня хочешь? Ты сейчас спишь? Sniff me out, наверное, это во сне убить. Don't get fucking clever with me, pig. Ну ее нафиг. Девчонка вообще не разгадана. Сохранение.
Так, вот здесь у Just нас an открыто. ordinary wall. Nothing to see here. Творческие порывы Синди заразительны. Yeah. Why? It's a wall. An ordinary wall. Why must we stop to look at this wall every time we pass by? We have business to attend to. Почему мы постоянно смотрим на эту стену? Ну, это концептуализация, ладно. Ага, еще с этого у нас что-то прокнуло вроде бы. Что-то у нас было хорошее с ней. Охраняемая дверь, болевой порог, сложно. Белая. А, вот, это где охраняемая дверь? Жит. Это там. В магазинчике. Здесь по-другому выглядит. Вот таких лестниц нет. Блин, нельзя приблизить. Охраняемая дверь. Джойс. Концептуализация. Невозможно. Грубая сила. Опасная. Головомер. Опасно? Прям пишет. Опасно. Так, самообладание. А у меня что? Электрохимия. Эквилибристика минус. Нафиг химию. Просто джинсы. Какие еще штаны есть? Скорость реакции еще одна электрохимия. Джинсы на электрохимии. И голубые джинсы. Так, оденем вот эти. Окей. Самообладание. Подожди. А это так не работает, да? Самообладание тут. Вот есть. Аннет. Но оно еще... Ну да, через одежду не пройдет. Что она дает самообладание? Выпрямите спину, сохраните покерфейс. На высоких уровнях самообладание заставляет вас подобрать пузо и глядеть молодцом. Выглядеть... Не, глядеть молодцом. Даже когда вы лежите ночью в кровати, одинешенек. Расслабиться у вас не получится. Однако, с низким самообладанием сломать вас будет проще простого. Для каждого копа наступает момент, когда весь его страх и гнев начинает проситься наружу. Те, кто подаются чувствам, надолго на службе не задерживаются. Что хуже всего, вас вопрут даже из полиции стиля. Самообладание закинешь или одно? Что-то в моторику много, да, закинул уже? Эквилибристика 2. Это я галстук пытался все собрать. Зачем мне... Подожди, еще раз. Зачем я это хотел? Чтобы с Аннет поговорить? Самообладание. Да забей, да? Техника средняя. Витрина с безделушками. Это в этом, что ли? Фрите. Забей, ничего не хочу качать. Что-то там очень много. Подожди, у меня пакет где вообще? Пакета нет, ё-моё, где пакет? Как так? Вот, я тут бегаю с зажатой кнопкой, а пакета нет. Так, можно ящик, кстати, погладить, может быть. Я гладил ящик уже. Он, кстати, выглядит уже нормально. Нахуй шел ящик. Ебаный. Так. Блин, что делать? Сюда хотел забежать что-то. Хотел с этим поделиться дозой. Ну, не обязательно поделиться, но, скорее всего, обязательно поделюсь. Я разобрался с наркотиками. Alright, so you got Kuno's kilo. Here is how we do it. First, you give Kuno Kuno's kilo. Then Kuno gives you half back. That's how we split it. It's the best way. Street way. Под килошкой ты имеешь в виду грамм, так? Ладно, справедливо. Я оставляю их себе. Хватит тебя наркотиков, тебе 12. Я оставляю их себе. Сам все употреблю. Не отдавать наркотики, не отдавать наркотики. Я не готов принимать такое. Давайте делиться. Kuno knows what Kuno means. Wow, that's heavy. Он помахивает крошечной бутылочкой и потом прячет ее в карман куртки. There you go. More than half in there. Kuno's fucking honorable like that.
Так, получен предмет бутылка. Задание выполнено, разделить кило. Получен опыт 70 плюс уровень. На свет появляется другой такой же пузырек из носка над его кроссовком. Держи. Тут даже больше половины. Куну пиздец, честно, потому что... There is no movement on the lieutenant's face as he stares intently at the trash container. But he does not approve. Now tell me, how the fuck are you still alive, pig? Рассказать, да? Ладно, закончим с этим. Не проставить тебя жизнь в той квартире. Куна, я видел твоего отца, я не видел его отца. Там куча неоплаченных квитанций за коммуналку. Не проставить тебя жизнь. The fuck do you know about Kuno's life? Kuno's got plans. Get the fuck out of here. Yeah, we got plans. Yeah? How are you still standing, pig? You sneak past him. Было темно, мы прокрались внутрь, а потом так же быстро вышли. Куна, твой отец полуметровый алкоголик. Он спал под грудой одежды. Такая, я понял. What? Fuck right. Kuno's dad was sleeping like a bum. Kuno told you. Kuno's dad doesn't give a shit about anything. Fucking breaking and entering shit. That's nothing to Kuno's dad. Да, я испугался, думал, что он меня сейчас побьет. Оказывается, скорее всего, нет. Скорее всего, там пойдут диалоги, и ты можешь просто в любой момент уйти. You got lucky, pig. Kuno knew this. Kuno's fucking violent fiend dad's been drinking hard lately. Kuno knew you have a way in. Narrow window. Kuno window. Ты можешь войти, узкое окно, окно Куна. Fuck you trying to do? Get the Kuno to stop. Kuno's just getting it on. A small lump forming in his throat. Keep your ass together, Kuno. Ты права, да пацан, тебе больше незачем его бояться. Kuno's not fucking trying to be tough. This shit is real. Kuno's fucking violent dad's gonna be a vegetable. Kuno knows that shit. Stroke shit. Stomach fucked up and... Kuno's gonna go out like that too. Gonna be just like Kuno's violent dad. Speed shit, crime shit, fucking on the bed. Go out West Revachol style. Stop saying all this sad shit, Kuno. There's a touch of grief in there. Fuck are you talking sad? Kuno's got hard shit, death shit, nothing shit. Get your fucking nun ass out of here before Kuno fucks it dead. You think cause you brought Kuno 1 gram of speed, you're friends now? Turn into... Kuno ain't turning into shit. Kuno is that shit. Kuno won! Oh, you won, Kuno! He did not win. There is a crack in there now, and it's spreading across the face of his certainty. Fuck right there were. Fucking 3 years or some shit. Yeah, that's right. Kuno's dad doesn't give a shit about that electricity and light shit. Just wants to pound on people and drink. Fuck that shit. Kuno's gonna move underground. Let I am shit. Ancient shit. Kuno's gonna live in a fucking catacomb. Yeah, in a tomb, Kuno. Yeah, pig. This shit is done. Now get the fuck out of Kuno's face. Kuno needs to drop the bomb. О твоей лачуге снова поговорим. Давай. The fuck do you want with it? Что за магнолом, Куна? А, нет. Good call, Pigmeister. Все, мы ушли и не вернемся уже никогда. Kuno doesn't... Может быть, мы могли этого пацана на верный путь направить? Было бы интересно. Так, у меня появилось еще одно очко и еще 30 сверху. Неплохо. Моторика плюс, боевой дух минус. Так, ну как это применить, блин? Ну как это применить, я не понимаю. Как использовать наркотики, блин, в этой игре?
Вот с кем мы не говорили, да, еще? Возьмите показания у членов народной дружины. Ну давай, выкладывай. Широкоплечий мужчина указывает на тебя банкой пива. He's used to giving orders and having them obeyed immediately. You should not indulge him. Detective. Дает понять, что оставляет это тебе. Precinct 57's finest scans the room, leaving the speaking to you. He trusts you. Maybe against his better judgment, but he does. Ничего пока не говорить. Сперва нужно поговорить о твоем поведении. Нужно поговорить о повешенном на заднем дворе. Oh, this is about him. A real looker, that one. You sure took your time, huh? Waited for him to get real ripe and pretty for you. Костяной Тита, ожидая одобрения, ждал, пока он созреет, похорошеет. Ты не спешил, мутный. А, то есть не сразу забежал сюда, окей. Oh, he was a real pretty boy, hanging up there, letting out that pretty boy А, smell. нет. Глен не спешил снимать его. Трубочка. I can't for the life of me understand why you did it. I mean, I would have just left him up there. You must really like cleaning up other people's shit. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. These guys are so macho, they're ready to confess to first-degree murder. Ask if it was them. Do a head count first. Connect these men to the tracks you saw in the yard. Chances are they're going to match. Наверняка совпадут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А мы 8 ищем. Starting from the right. Boot size 44. Blonde man. In his 30s. Overbearingly masculine. Sitting on his right. Standard working вот этого не заметил. Size 45 or 46. Eldest in the room. Probably mid-50s. Smoker. Quiet. Across at the other table. Hobnailed working boots. Size 43. Gang tattoos. Mesk or Sarah Mauritian. In his late 30s. Early 40s. And then standard working boot. Steel reinforced toes. Size 46. The big dick. Wide at the shoulders and lean at the hips. Rugby cap. Fingerless gloves. And numerous scars. A little under 40. The emblem on his vest says Rowing Club. A little patch below it reads T. Hardy, Captain. In the far corner, standard working boot. Steel reinforced toes. Size 44. 40-something. Non-alcoholic beverage in hand. You squint. Is that a plectrum? Медиатор? Где? Тот не крупный. On his neck. Forget it. It's not important. Size 41. With the light step. Not a child, after all. An older man with a rat face. Mean, watery eyes, and 2 front teeth missing. In the middle, heaving and wheezing. Big guy. Boot size 46. Deep marks. Probably carried the victim over. He, alone, is 130 kilos. Add the man in armor, and you could easily exceed 220. Сам по себе весит килограмм 130, прибавь к этому человека в броне и получится за 220. Так, я вот здесь вот кого-то одного не вижу. In conclusion, these 7 are the actors on the crime scene. The footprints were theirs, but there's a discrepancy. Вот этого нам, наверное, переключение на него. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Подводя итоги, именно эти 7 действовали на месте преступления. Следы их, но есть несоответствие. Одного не хватает, странной подошвы. Exactly. You've stood there for about 4 seconds, not saying anything. Hit them with questions. Where's the 8th Hardy? The fuck is with you, fella?
Я нашел 8 пар следов, но у вас только 7, а где 8-й парень, Харди? What are you talking about, madman? There's no 8th Hardy boy, there's 7 of us and we're all here. Or what? You want to be the 8th Hardy boy? We ain't hiring. Actually, boss, we've been talking and we think she could maybe... Что она? This person Glenn wants to hire, he really respects her. She? So there's an 8th Hardy, and it's a Hardy girl? Who might it be? Elizabeth? Нет. The gardener? Не-не-не. Shut the fuck up, Glenn! I do the talking here. Now what the fuck do you want, cop? So let me get this straight. There is an 8th Hardy boy. It's a she, and you don't like us talking about her? That's right. We're not talking about this. This is a private Hardy Boys matter. Nothing to do with your shit. And you're not cops here. Don't go digging around if you don't want a bullet in the back of your head. I'm watching you. Good. We are all watching each other. Officer, your question. There's no point in pushing it further, he thinks. This is already a victory. We'll learn more about this 8th Hardy sooner or later. Рано или поздно, да, мы найдем 8-ю Харди. The pretty boy. You guys really love talking about that pretty boy. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Он был грузовой ремень. Почему все место преступления всеми следами? Я говорил спокойно, мне было диковинное потустороннее видение. Вы в этом как-то замешаны, я знаю, просто у меня нет доказательств пока что. Блин, ну давайте жмакнем, да, просто чисто клик. That is fucking bizarre. A magic man. The lieutenant waits for your reply, patiently. His foot taps only a little. I'm getting a bizarre message from Angus's stomach right now. It says... Wait. What is it saying, Angie? Says they ain't got shit, boss. We had something else. Besides the occult vision. We had to have something. His foot tapping has become less patient now. Грузовой ремень. Ну ладно, это отсеяли, ничего не произошло вроде. А может и произошло, посмотрим. В этом как-то замешано, я знаю, просто у меня нет доказательств. На шее покойного был грузовой ремень. Container belt, like we use in the harbor? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. Ублюдка. We did this together. All of us. Until he was dead. That's why there's a container belt around his neck. Преступник попался! Блин, ну это одно и то же. Признаешь? Подпишешь? Goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened, so that you don't waste any more of your time. Чтобы не тратили больше времени. They're playing to their considerable strength in numbers. Don't talk about arresting them. You'll only bring attention to your inability to do so. Кто-то ночью отдавал указания. Когда произошел этот инцидент... Ну, мы уже закончили. Ой. Сделать шаг к Титу. Почему бы мне вас просто не арестовать? Как вы его убили? Почему вы его убили? Когда произошел этот инцидент с повешением? Кто-то ночью дал указания. Когда? Почему? Как? Как? We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, cop? Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. The autopsy showed there were no ligature marks.
His hands were not tied. Can you explain that? Странгуляционный бороз на теле не выявлено. Руки не были связаны. Можете это объяснить? Look, I'm not gonna play 20 questions with you, capo. I'll say it again. We killed him. Мы его убили. Yeah, I knocked him out. Came up behind him and clubbed him in the back of the head. He went down like a sack of sand. Приложил по затылку, рухнул как куль с песком. Скорее всего, они прям это рассказывают, но делают вид, что это все шутки. That's right, lawman. And then we hanged the fuck. Странный ответ про связанные руки. Странный ответ про связанные руки. Блин, не помню, ладно, пофиг. Не все тут идеально, верно же? Так, ну давай сразу, наверное, да? Или что, где происходила борьба? Ладно, у меня есть другие вопросы. Не, давай тут пороемся. Тац, как именно вы его вырубили? My fucking elbow, copper. Samaran boxing style. Где происходило? Right fucking here. The fucker started coming to our bar, asking for it. Напрашивался. They keep speaking for Titus, so that he wouldn't get his hands muddy with too much explaining. Чтобы тот не морался чрезмерными объяснениями. Поехали. Actually, they're admirably, surprisingly composed. The entire room. Given how many questions you've lobbed their way. Все, может, хоть один дергается, ломается под давлением. Может, хоть один дергается, ломается под давлением. Well, this one, but he's always fidgeting, so don't get your hopes up. Like what, copper? Почему вы его убили? Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. Понял, хорошо, с этим разобрались. Переходим дальше. And he stepped out of line. И взорвался, повторяет он, сжимая зубы как клещ. Заступил за черту. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Kohoy and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. Бывший иранийский спецназ. A live grenade, right here in our bar. Боевая граната прямо здесь, в нашем баре. This one has a special gripe with him coming here. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Cause one night he walked straight up to the mic and said, "I'm Oranese goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all." Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. This is a serious violation of the karaoke code. Серьезное нарушение кодекса караоке. Ну, блин. Это кто-то может подтвердить, что он так пел? И признавался, что он спецназ. Это серьезное нарушение. Так, понял. Он вообще совершал что-нибудь дурное? Типа, как он за черту переступил? Кроме преступления против караоке. Что дурного-то он сделал? Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. Тирает брызгающую слюну. There's slight unease in him suddenly. He regrets mentioning the rape. Вырвалось про изнасилование, сожалеет. To kill us all, if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over.
That was before he started coming here. До того, как он повадился ходить сюда. Yeah, he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? Yeah, this girl's on the mic. A beautiful girl, young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Ляшки начинает вопить. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Он изнасиловал, серьезное обвинение. No, you're not getting the name. That's a Martinez matter, and I'm not discussing it with you clowns. Despite the stonewalling, you can slip one more question in. Он пытается закрыться, но еще один вопрос ты задать успеешь. У меня остался один. Спрашиваю в последний раз, кого изнасиловал покойный? Подожди, а что значит закрыться? Вообще про убийство? Кого изнасиловал? Ну давай здесь. Titus, do not answer. You have been forthcoming enough. Fuck off, Carl. She's gone through enough without you harassing her too. She doesn't need more embarrassment. Ну, есть подозрение. Это из тележки можно позвонить. What are you talking about? Embarrassment. If someone has been sexually assaulted, we need to... What you need is to get the fuck out of my face. I've had enough of explaining myself to you fucks. He's dead. It's done. As you can see, these men can only take so much baseless scrutiny. I'm doing my best to keep the situation civil, but... It's true. She was the only thing holding him back. Закончить допрос. Никаких сожалений. Ну... Может и сожалеет, неважно. Арестовывать точно не будем. Когда произошел? Давай попробуем. You don't have to answer any of his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Чем-нибудь приятным хотелось. Как долго вы знали жертву, понял. Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we... Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Коза. Из Pines. By the Pines cow, you mean Joyce Messier? The representative for White Pines? The same company you are striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Делай вид, что задумался. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. Так, продолжаем играть. Делал небольшой перерыв. И я, кстати, поднял громкость голоса. Голосов, оказывается, не на максимуме было. Странно, ладно. Почему тебе не расспросить ее про красавчика? Уверен, ей найдется, что рассказать интересного, если спрашивать достаточно строго. Что такое? Нет. О чем мы говорили? Ким. Подказовый Пайнс. А, все. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Не потеряйте свои последние вопросы.
Блин, арестовать нажать? Давайте нажмем. Yeah, lawman. Why don't you? It's almost an anthropological sight, watching him try to assert dominance over you. Антропологическое. Weren't you warned to not go down this path? And yet you still go and do it. Нет, ты все равно пошел и сделал это. Not in the arresting mood? Настроение не для арестов. Его злобные глазенки наливаются ненавистью. By your side, the lieutenant keeps his hand away from his holster. You hear the nylon of his coat hiss as he steps closer. Easy. Walk back from the provocation. They're armed, and they outnumber us. The lieutenant tries to establish eye contact with you. Вы признались в убийстве, я вас забираю, подойти еще ближе. Спокойно, давай просто поговорим. Отступить. Вы признались в убийстве. Look, coppers, I know you think you're doing your job here, but there are 7 of us and 2 of you. Все работа, но у нас 7, а вас 2. The bore's the size of your eye. I can almost see the stars. Почти 100 глаз. Почти вижу звезды, причем здесь это звезды. Ладно, вы арестованы, схватите его за запястье. Мелкий прав, что-то у меня нет настроения вас арестовывать. Блин, пошли до конца. The last thing you hear is a little murmur. Not a blast, not an echo. No one screams. It's more dead cops. Sad news from the district of Martinez, as the bodies of 2 police officers are found floating in the canal. It is believed the officers were pursuing a murder investigation, but got caught in the dock workers' strike and were gunned down under unclear circumstances. Such needless loss of life is truly tragic, a local union leader, Everard Clare, commented, and added that although the event is truly horrid, we can expect similar incidents to follow if right-wing vigilantes are allowed to run around uncontrolled and try to wriggle their way into well-organized neighborhoods. Это бессмысленное, по-настоящему трагическое событие. Такое мнение выразил местный профсоюзный лидер Эдвард Клэр. Он также отметил, что хотя произошедшее действительно ужасно, этот инцидент, возможно, не стал последним. Если линчеватели правого толка так и продолжат бесконтрольно пытаться сунуть свой нос в дела сплоченных сообществ. Завершить беседу. Новая игра, ребята. Давайте сейчас начнем новую игру. Чуть побегаем, посмотрим, чему мы научились. Создадим персонажа. О, гениальная моторика. И психика хорошая. Подожди, я тогда в прошлый раз заходил на гениальной моторике. Настроить способности. Даже не знаю, что я хочу сделать. Случайный выбор. Давайте с психики все-таки чуть-чуть снимем. Может быть, 2. Блин, давайте посмотрим. Давайте психику 1 и посмотрим, как бы это выглядело. Потому что у нас всегда была психика преобладающая. Интеллект я бы добавил. Может быть, 4. Выше среднего хочется интеллект. Физиологию тоже хочется хорошую. 6 намного. Ну, давайте вот так вот, может быть. Физиология 5. Поехали. Блин, моторика. Я сейчас галстук опять не сниму. Поехали, попробуем так. Пробежимся по-быстрому. Установить, что же я хочу. Стойкость. Болевой порог, грубая сила, электрохимия, трепет, сумрак. Визуальный анализ мне интересен всегда будет. И восприятие тоже. Давайте восприятие. Оно у нас слабое. Отлично. Теперь здесь 3. Я считаю порядок. Поехали. Будем быстро пробегаться теперь. Демоны ярости живут в зеркалах. Они здесь как дома. Это их дом. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть. Если достаточно. And an audience I'm at. And awareness creeps up on ex-love. Do you really? You wouldn't like it if I told somewhere
like a stand a fiery. Somehow, you know. У нас уже третье пришествие. Кстати, носки зачетные, я только сейчас начал замечать. Так, мне нужна куртка, чтобы начать хорошо ходить. Мне должны быть ключи. Я ее одел. Где мое восприятие слух? А, может быть, ключи в штанах? You hear a jingle. It says. Да, ключи в штанах. Без штанов нас не выпускают. Ну вот мы и побегали. Hello, officer. Смотрите, у него голова трясется, на нее поворачивается. The young woman raises a cigarette to her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Просто пройти мимо. Officer. No. Не водитель. The young woman shakes her head. No. You're a police officer, sir. Okay, cool. I won't. Классия, мисс танцовщица аранская. А, откуда вы знаете, что я полицейский? Не напрягайтесь, я просто примерялся к роли. Okay. Whoa. Something wants to come out of you. A bit of vomit. Thankfully, you keep it down because your body does not control you. А, смотрите, этого нет. Как он там назывался-то? Эмпатии нет. Зато стойкость. Стойкость что-то подсказывает нам теперь. Что-то рвется из тебя, уж не рвота ли? Но ты ее удерживаешь, ведь ты властелин своего тела, а не наоборот. Sir, you've been here for 3 days. On official police business. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Продемонстрировать гримасу, пусть знаешь, что ты ее хочешь. Физически. The words have already left your mouth. Интересно. What was that? Переспать. That's not even how words... Come on, man. Freddie, please. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Коп апокалипсиса. Я коп суперзвезда. Okay, that's cool. Or if I can just maybe ask you to elaborate on that superstardom a tiny... I have certainly been entertained. Thank you. Whatever you are, you should stick to it. Otherwise, it's gonna suck for you later when you have to interrogate me. And for the record, no, I didn't do it. Так, а что это? Подожди. Электрохимия не сработает? А, первые бабки. Давайте сразу забирайте, чтобы сюда потом не ходить. Вон она сидит. Это первая туфля. Кстати, давайте посмотрим на них. Вот обувь. Зеленая туфля, правая. Подожди. Это еще что за предмет? Пустая катушка. На нее запишем потом. Точно, у меня валялось все это время. В карманах. Вот и вторая. There they both are. Like two baby crocodiles. Самообладание, концептуализация. Как сидят?
Что-то не похоже они на обувь этого копа. It's pretty clear a normal cop is you may be what they call a big dick cop. С невъебенным хером. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now. Нифига себе, у меня куча вообще хп. И одна. Я по боевому духу могу просесть в любой момент. И отъехать. И... Силу воли надо качать. Ё-моё. Ну ладно, ничего страшного. С 2 очками поиграем в силе воли. Ну, хотя бы 2 сюда закидывать. Это я потом попробую. Так, что там внушение? Концептуализация. Поехали. A mirror hangs hot water. Suddenly, you realize you have no memory of the face. Really, with all the synapses as you slowly reach your hand towards... Yeah, there is definitely something wrong with it. Where to even begin? It's not. It's not. It's swollen and snail-like. Don't be scared. It's only your... Behold. You have no idea who this thing is, do you? It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. You can't, can you? What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Ну, ему вышедшим в тираж. Есть в этом свое обаяние. А, нажал сдавить. Я как бы даю понять, что заслуживаю сочувствия. There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. Гримаса. А, ну я теперь интеллектуал. Пока ставить зеркало в покое. Так, давайте еще что-нибудь. The window stands broken in its frame. The Визуальность shards face 83. outward. Whatever, a fine web of more likely a projectile than a held object. Something you've done before. It is to the shoe. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. And maybe, just maybe, you succeeded. We'll never know. Я уверен, у меня были на то причины. Может, я в кого-то целился. Может, я даже и преуспел. Но этого мы уже не узнаем. А в тот раз, даже, по-моему, оба раза он говорил. Там у меня кто-то другой это сделал. И он такой, ага, этот кто-то другой еще и напоил тебя. Окей, есть пленочка. Так, что у меня? Минус внушение, эквилибристика минус 2. Это надо снять. Туфли. Эквилибристика. Минус 1. Штаны клеш. Блин, штаны надо снять. Это уж точно надо снять. Что такое? Что такое? А, вот эти загорелись. Окей. Поехали. This fan has 2 chain pull switches. Нет, One ends in a за tiny fan, потянуть за the вентилятор. other in a light bulb. A За terrible. It's just a little hangover-induced photosensitivity. Don't. Little black spots. Dark. The lights up the blades come squeaking to a halt. Плюс 3, It should be easier 83%. to read. Ошибался You уже swoop мой, up with what you отлично. have in your hand. Галстук на месте. Так, подожди. Все. Погнали. Это уже 3-е прохождение. Что тут было? You should pick that fat, juicy cigarette butt. Who knows? How very astute of you. This renders it ineffectual. Good. Plus. Все, надо найти сигарет. Не, я не буду загружать, я хочу все сначала потыкать. Посмотреть, куда мы придем. Найдите сигарет. Первое задание. Что такое? А, камера должна скользить. Нельзя ее прерывать. Камера, не играй со мной. Ну, первое, что я вкачаю, это силу духа. Силу воли. Нафиг мне не надо так ходить. Сила воли, блин.
A Что с ним man, говорить? everything is cool between you and this guy. He's a competent work of taxidermy. Looks like the bird was ripped off the ship. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. Энциклопедия вообще постоянно прокает. Логика энциклопедия. Отлично, слушай. Довольно интересно. Умнокоп. Умнокоп. Что с птицей? Почему нельзя здесь с ней как-то? Поможете с ней как-то? Же большой поморник, да? Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you. No, I'm not the bartender. I'm the... That period of my... I have 3 cafeterias. She just... His eyes dart from left to right. This man isn't lying, but he is hiding something. Драма на высоте. Она мне помогает, да. Интересно. Она просто что? So now you're a cop. Oh, forget it. Доносится тихое урчание. Так, здесь, по-моему, что-то можно подобрать. Кулер с водой, крупный пузырек поднимается. А, хпшки. Я буду много драться. Я батю этого куна отделаю. Я с этими пацанами подерусь. Не, ну там, наверное, нереально. Там перестрелка была. Hello. You realize he's waiting for your name. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Кто же мне имя-то назовет, я забыл. Ну, сейчас вспомню. Сейчас еще не пробил. Okay then. It looks like we... What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days. If you don't mind, it also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial... Good. But even if you haven't, have you removed the dead body from the tree? Yes. So, where it has... What a shame. Get to it now. Rip that body down from the tree. Грубая сила работает вообще ништяк. Не парься тело, я его сдеру. Тебе что, не настоящий полицейский? Давай я сдеру. After it's been up in a tree for that long, any kind of ripping is inadvisable. Не было весьма неблагоразумно. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? You mean you don't have a badge? Losing your identity. Об этом будем заявлять, будем заявлять обо всем. Сразу ручку возьмем. Hello, sweetie. Wait, who's... Why, you are, officer. You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw, and you must forgive me. I'm Lena. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her. Yes, dear. A paraplegic is someone with limited or no ability to use the lower half of their body. Paraplegia is caused by spinal cord injuries, like falling from a great... No problem. Yes, officer. You look rather dazed. Oh, my. You know where we are, right? На ключах нам написано. That's right. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? We're in the city of Revshol, dear. Revshol, что это за место? Yes, and how would I even... I haven't seen... Speaking of history, that's right, dear. How splendid. Her relief is outside. The melting snow seeps into the cracks in the walls and the cobblestone streets, all the way down into the sewers. Above ground, the first May bells blossom. You can feel it, a great cold. Then the shiver passes.
Так, еще самообладание. Ее облегчение заметно невооруженным глазом. Она начинала всерьез за тебя волноваться, но теперь расслабила плечи. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? Наша диктатура пролетариата, наши правители грозные войны. Нами управляются разумные машины. Наше восприятие реальности искажено. Полицейская. Нами правят копы. Actually, we are not. Блин, ну тут You нет could правильного say that ответа. about almost any other nation, but not Revachol. Try one more time, officer. What mode of government? Oh, no. Nothing like that, dear. Revachol is a zone of... She's trying to avoid the foreigner's part. This is because she's a woman. She may be lying to you. Возможно, она тебе врет. Ох, нет, зайка, совсем нет. Ревашоль — это подконтрольная зона, им управляет альянс иностранных сил. Она умолчала про иностранцев. Иностранных сил. Названием коалиции. Своего правительства у нас почти нет, и уж точно нет матриархата. Не знаю, что и сказать. Я страшно разочарован. Если нет правительства, откуда взялись копы? It is quite disappointing. Oh, dear. But we should... She's scared now. She's realized you really are brain damaged. Someone more... No. Of course. Then I don't know. Whatever do you mean? Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. Точно, Ким, совсем забыл про тебя. Побочные загадки, серийные убийцы, паранатуральные явления. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyways, thank you, but Martinez isn't the most wheelchair-accessible place, you see. I'd slow you down. Perhaps another time. Of course, dear. Я не знаю, нужен... не нужно с ним разговаривать. Сразу к трупу. Вот он, музон. Тот самый. This trash container is locked. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. The body is downwind from here. Maybe you prefer... We could try using a pry bar. Did someone say pry bar? Кто-то сказал монтировка. Охуенно монтировка. Что такое монтировка? Pry bar. Your palms yearn its cold touch. To grasp it once more, as you've done so many times. Как много раз до этого. Или что, лейтенант? Никаких или. Никаких или. We might want to ask for a key from the... Ask the manager? Bullshit. Go straight for the pry bar and pry this baby wide open. Побежали, да, за монтировку сразу. Надо было сразу за монтировку бежать. Так, давайте кнопки все прожмем. Ну или может быть не все. An old call box with an off-key. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. A single beep indicates that the... Так, девчонку эту я боюсь пока. По-моему, она мне по духу может ударить. The RCM in Martinez. What, we don't see a lot of police around here, that's all. Я думал, она здесь сидит, меня ждет. Of course. What can I help you with? Me? I am just a gardener. Она представляется садовницей. I am working. I have a greenhouse in the yard there.
I've been trying to get some work done. Well, as you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. It's... Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Thank you. Of course. I won't hold you... Окей, так. Ладно, потом мы с ней поговорим. Before you stands vapor emanate. This must be the inferno. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone, the frequency tab, the soft... This is precinct... Hello, Alice. Давайте сразу. Please assist our colleague from the 41st precinct here. This is Officer Alice Demetri, precinct 57. Just a second, officer. 10-2, 10-5. The man uses relay code. You got this. You're a cop, and cops know relay code. 10-4, участок 41, у меня срочное дело, прямо энциклопедия работает. 10-4, message received, 10-5, relay message. What's your status? Over. 10-4. Сообщение получено. Это он нам расшифровывает код, как будто мы ошиблись. 10-18, state your message, sir. Доложите пропаже моего удостоверения. 10-9, over. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to... 10-22, the captain. This sounds bad. Bad and scary. Is it him? What does he... Says he lost his badge. He what? He lost his badge? Who lost his badge? Dick fucking Mullen. It's Officer Dick Mullen from the best... Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective. You would not defend yourself. Immediately, they're laughing at you. I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Fuck me! Mac, come... What's going on? Super... He lost his badge. He lost his goddamn fucking badge. He asks you to... Why? Sergeant Person was... You don't have a comeback. Sorry. It's hard to think like this. Сержант Торсон интересуется, нашли ли вы уже удостоверение. Прием. Что, он его нашел? Чего? Да перестаньте вы хоть на секунду. Ну просто перестать. А что, он его нашел? Сержант Торсон интересуется. He's not replying. Looks like he's still looking for it. 10-9, come again. New heights even for Captain Sober. Ask him. Sergeant Torson. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Даже придется признаться, прямо сейчас. Okay, it's gone. Your gun is most... 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Поехали. Lying over the phone, it's easy. Just say it like it's the truth. And... He says he didn't. Thank God for that. That would have been a nightmare. I don't even want to imagine the poor prick. Losing his badge is bad enough. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance? Over. Я хотел обсудить кое-что личное. Блин, мне спать негде, надо было обсудить. Roger that. 10-10. Over and out. A metallic drip. Take what you need, officer. The pride cold and heavy, like truth. You feel like you're reunited with truth once more. Useful for opening all sorts of doors and lids. The handles are long and sleek. It's robust, lets you see things in the dark you would otherwise miss. The pull-out toolbox slides back into its nest. The white suede feels like as you tap on the... There's no use. Translation. We're not going anywhere right now. Риторика. Интеллект. Нормальная тема. Закрыть дверцу. Потом Сильвии позвоним. Все, потом. Пошли первичный осмотр.
Ой, сейчас его ударил. This trash container is locked. The slide. Знаешь, что такое поместить предмет в активный инвентарь, чтобы находить скрытые сферы в темных местах? О, блин. Вот чего мне не хватало. Слушай, прикольно работает. This trash container is locked. 28. The sliding lid has a padlock that says 14. whirling in rags. У меня пятерка своя. Мне надо 9 надо. Force time isn't happening. You've jammed the What is this? Your triceps ache for the metal to bend, but it resists. This calls for a potent curse to help break its resistance. Utter the power words. Произнеси волшебные слова. Пнуть бар, повиснуть на монтировке всем весом. Нет, что за хуйня? Еще сделан этот бак из дерьма. The quality of metal is not the problem. From what I see, it's sturdy enough. Прервался чуть. Проблема вовсе не в качестве материала, насколько я могу судить, он достаточно прочный. Пнуть бак, повиснуть. There's a creaking sound as the pry bar slips under the lid. You hang from it like a moron, huffing and puffing. Ну, пнуть я не буду. Давайте пнем, ладно, давайте пнем. О, даже хпшка. Unsatisfying, hurtful. You hear a ringing sound, but not quite hollow. The can seems to be full. Full of itself. Content. Happy you failed. This snickering trash container is having a grand old time. Let's ask the manager for the key. This is clearly not working. Боевой дух. Despair creeps into you, getting fat on your weakness. Whatever noble intentions you once had as a police officer, it's eating them all up now. You're still coming up with sentences. That's a step up from total annihilation, right? Пусть болтаются трупы на деревьях, я ухожу, иди в жопу. Я потратил жизнь на защиту людей, а они не заслуживают. С меня хватит, копов даже не любит никто. Лучше бы я нахуй сдох. В жопу все. I don't dispute that you have been charged with protecting the people of a particularly challenging district. But poverty does not make one a loser. Poverty is just poverty. Nothing you can say would make you feel any better now. Cop gives up the detective genre for social realism. Another police officer resigned from the RCM following a nervous breakdown. He now lives under a bridge, drinking and occasionally throwing excrement at passers-by. Это у нас было уже, окей. Мне понравилось, но... Не, подожди. Психика 1. Ну, хотя бы 2. А то вот такие штуки могут произойти. 4. Здесь 4, 2. Давай вот так заедем. 4, 2, 4, 2. Интеллект, психика, физиология. Погнали. И восприятие. Установить, подтвердить. Восприятие? Восприятие? Хотел ли я восприятие? Не помню. Отличный звук. Never, never an audience. Yeah, you are not coming. Oh, do you look somehow? Открываем глазенки. Я, в принципе, голышом могу до сюда, наверное, допрыгнуть. Я могу начать с галстука. Давай. Гарри. This fan has 2 chain pull switches. One ends in it. The blades come squeaking to a halt. It should be easy. You reach out to grab the This is bad. For quite a long time. Still ongoing. Finally, the pressure recedes.
You find yourself covered in cold sweat and trying not. The switch must be broken. A terrible. It's just a little hangover in little black spot. The lights are on. Давайте оставим. Это ни на что не влияет, может быть, что-то увижу. This fan has 2 chain pull switches. Ну теперь мы все, подожди, вот мысль. You hear it says. Пойдем так с ней пообщаемся. The young woman, her eyes are brown and her face is speckled with birth. No. Because you're a police officer. I am, yeah. You've been here for 3. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. The words have already left your mouth. Повезет. 12 надо. У меня 8. 24 выпало. У меня просто половина выпала. Ну ладно. 4 не хватило. Come on, man. Goddamn right you did. You crazy ass. Has the time come already? Коллапс реальности нас отделяет считанные минуты. Mere minutes. I should go and prepare then. Thank you. This has been delightful. It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. And for the record, no, I didn't do it. Что-то электрохимия не срабатывает. Не, ну я такой вообще сбалансированный коп. 4-2. Так, ладно, в следующий раз мы заберем галстук наш. A mirror hangs. Hot water sprays. Suddenly, you realize you have no. As you slow abort, you clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Сразу, наверное, больно будет. Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's. Behold, you have no idea who this thing is, do you? It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your. Please stop. It's horrible. You can't. What does it even mean? There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm. Не буду качать. Электрохимия тоже я не буду качать. Оставляем. Галстук тоже оставляем. Это можно, а это можно и не делать. Свет, свет горит. Visual analysis plus. The shards face outward. Whatever broke this window came from a fine web of more likely a projectile than a held. Something you've done. It is to the single. Congratulations. You smashed the window with your own. You mean someone else took your shoe off and smashed the window with it? This person also forced the drinks on you. A cool wind. Так, понятно. Мне прям не терпится потыкать другие диалоги, поэтому не хочу здесь зацикливаться. There they both, like 2 baby crocodiles. It's pretty good. They're bad. Где мог боевой дух потерять? Наверное, у зеркала сразу его протерев. Не подготовишь. You should pick that fat, the living shit. Who knows what you... How very astute of you. This renders it ineffectual. You should look for good. Plus, the door is... This door can only... There is no answer. You hear the shower. Still no answer. Восприятие слова где-то внутри. Это легкое, да? 8. Всего у вас 9.
Still nothing. You should punch a fucking hole in it. Разъебитая шлюха ебаная. That felt good. Everyone is a whore. Now punch a hole in the door. You slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. The door sits sturdily in the frame, and your fist hurts. This was all a very good, normal thing to do. Совершил хороший, совершенно адекватный поступок. Ну, хпшка мне ударила, и окей. A man in his late, that was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. О, эмпатия фигачит. Психика 2 уже достаточно. А энциклопедия зато не фигачит. Ладно. Oh no. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Так, просто 8. Yes, you are. A real... What did you not do? First you took the body down. Then you solved the murder. Then you didn't trash my hostel room. Oh, it's not? You're right. It's not. A competent word. Looks like the bird. This is the great skua. The seabird is... Look, your buddy is over. Why don't you go and talk to him? He pretends not to hear you. No, I'm not the that period of... I have 3... She just... His eyes dart from left to right. So now you're a cop. Конечно, меню написано женским почерком. Сегодня начал писать мужчина. Угу. Hello, sweetie. You shouldn't keep your colleague waiting. Ah, okay. A bespectacled as you approach. Hello. You realize he's waiting for you. Concentration makes you squint. Oh, it looks like... What he means is, he has been trying. If you don't mind, it also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force. Good. Have you removed the dead body from the... So... This is the... Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking. We all feel that way. And then, soon after, dead bodies would be dangling from all the trees. Так, все мы порой так себя ощущаем. Нет у нас... боюсь настоящих полицейских, в кавычках. Зато есть тело на дереве, и кто-то должен выяснить, как оно там оказалось. Не займемся мы, не займется никто. И тогда со всех деревьев начнут свисать тела. But first, we have to take it down. Что есть полиция? I was sent here to meet a... I suppose you... Inspectorate General means internal affairs. What he's saying is, he's not from the rat squad and isn't supposed to suspect such things. Лейтенант говорит, что он не из крысиной шайки. Вероятно, вы можете быть самозванцем, купить знаки отличия на черном рынке или подделать. Но на данном этапе я не стану циклиться на такой возможности. Я не из инспекторской. Вот, про крысиную шайку. No need for derogatory terms. They're only doing their job. Yes, they're not just white rectangles. I would ask you to... You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. I can see you if you need some... A painkiller would be good about now. This thing is pulsating with discomfort. 10-10. Куда у меня 10?
Это был болевой порог, да? Да, болевой порог. У меня типа 4. Почему 10? А, шестерка. Шестерка какая-то добавляется откуда-то. Типа одна кость полная. The best cure for a headache is, of course, morphine. They won't have that. So cigarettes will have to do. Talk to the manager. After you, office. Hello, sweetie. Мы будем сохраняться, ребят. Wait, who's sweetie? Why, you're a handsome man. You must forget I'm Lena. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Whatever do you mean? Sequence killers? A partner who needs you to help him get a corpse done. Yes, and even if he weren't there, I don't think you'd have much use for me. Thank you, but Martin, perhaps another time. Я буду спрашивать, очки хочу получить. No, dear. Nothing so. I was a train. You'd think I was luck. That's quite all right. Yes, officer. You look rather dazed. Oh my. You know where we are, right? На острова Ли. Yes, but more specifically on the coast of the city. Yes. And how would I haven't seen. Speaking of, that's right, dear. Her relief is palpable. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. Oh, no. I don't know. Still looks like there's a lot of hustling going on. Maybe she's wrong. Also... Oh, dear. But She's scared now. She's realized you really are brain damaged. You did. Aside... But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are a defeat. It has something to do. Someone more. No. Of course. Of course. Тикс. Ну давайте сразу. Давайте тур посмотрим. Да, и давайте сохраняться уже. Это будет финальное прохождение, я думаю. Просто надо сохраняться, делать повторы. Еще мне нужен пакет. А, пакет я помню, где брать. The corpse looks at you. Seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The smell is repulsive. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet, and you'll keep it. The hangover is clearly making this worse for you. If you can handle the headache. Some officers, I can't handle. It's more likely he can handle the smell, unlike you. There is free. There's a green. Pretty clever. Activity. He's about to blow! Cops go. This trash container, the body is downwind from here. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage. Or... Что-то меньше у меня этого, что ли? В прошлый раз 5 брал. Физиологию. Наверное, да. We might want to ask. Наверное, да. В прошлый раз больше было. Я не помню, откуда я снял. Наверное, да, с физиологии-то и снял. Так. Звоним. An old call box, an off-key. Kuno,
doorbells are not... A single beep. Ну, сейчас быстренько пробежимся, ребят. RCM in Martinez. What can I help? We don't see a lot of police around here. That's all. Of course. What can I help you with? Sure. Go easy on that stuff. Of course. Подожди, а что перчатки не Hello дала? again, officer. How are... Excuse me? Oh. Well, I don't know anything about that either. Pig is a widely... No need to worry. We are not saying you did. Okay. Well, since the street sign's messed up... Okay. No problem. Партия. Красивый. Before you stands a vapor emanates from. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone, a metallic. Take what you. He's clearly the bright, cold, and useful for open. The handles are. Its rope lets you see things in the dark you would otherwise miss. The pull-out toolbox slides the white suede as you tap on. There's no you. Translation. Alternative translation. The frequency. The soft. This is precinct. Hello, Alice. Please. This is officer. Just a second. 10-2. The man. 10-4. 10-18. State your 10-9. 10-4. 10-22. The cap. Is it him? Says he lost his badge and needs to report. He what? He lost his... This is you mean your partner? What is he saying? He's asking who you are. I'm his goddamn boy. It's your partner. Did he lose his... Who lost his badge? Dick fucking... It's Officer... Dick Munn. Defend yourself. Immediately. They're laughing at you. 10-4. I hear you, officer. I'm just going... Fuck me. What's going on? Super... He lost his badge. He lost his goddamn fucking badge. He asks you... Why? Sergeant Port. You don't have a comeback. He's not replying. Looks like he's still looking for it. 10-9, come again. New high. Ask him. Sergeant Port. Check your pockets. No. 10-9, come in, officer. Did you get my... Even before you can get the words out, everything gets scrambled in your brain. He says he didn't lose his... Ask him to describe it. Satellite officer. The fuck do you need a gun for? Look at the pythons on your arms. You are a gun. The biggest one in the world. Да нахрена тебе пушка? На бицуху свою посмотри. Ты сам пушка. Мощнейшая пушка в мире. It's a single shot kill A9. An armistice to be precise. Наверное, у нас другое. Says it's a kill 9mm. Armistice? What, is he a fucking... Clearly he doesn't have his Villiers anymore. Вилье. Dear God, he lost his gun. Oh my, I can't. This isn't really a... Mac can face a giant of Coco Nur by himself, but Disco here made him piss his pants. I'm not going to. Ask him. Sergeant Orson here is wondering if you are still in possession of your genitals. Now is a good time to say fuck and ass and so on. That'll make this all right. That's a negative. No. What's he say? He, The prick ate... Sure her vanilla waffles were the only thing he ate? Shut up, Jack. Tell him to... Sergeant Orson requests that you apologize for the claims that you made about his mother. Over. Mac, he says you shouldn't have antagonized the Firewalker in the first place. Становиться в оппозицию к огнеходцу. Satellite Officer V. I'm afraid he might be... Firewater? He's lost it. Fuck it. Tell him to find his goddamn badge and gun.
Satellite officer. I'm going to report that you are in pursuit of your service weapon. In pursuit of his. Officer, do you need further assistance? Over. Roger that, 10-10. Или я думаю, кружочек навернуть по ревашоле. Давайте сохранимся. Быстрое сохранение. F5, по-моему. Так, F1. Да, F5. Где это F5? 100 лет. Угу. Слушай, а может быть у меня сейчас больше будет синего всякого? Бутылки, что я там собираюсь забрать бабки? Это потому что у меня, наверное, фонарь в руках. Серьезно говорю. Фонарь тема. Нифига, дальность подбора бутылок увеличена. Hey, what's that noise down there? О, что такое, подожди. Что это такое? Нет, ничего. Это ничего. Просто она такого же цвета. Вот этого мы, по-моему, не видели. Бочки наполовину заполнены дождевой водой. Да, этого мы раньше не видели. Вон мой этот плащ. Так, может быть, перед ним сохраниться? Not looking for any trouble, officer. Что происходит? Поздно, юноша. Проблемы сами тебя нашли. Почему ты Sorry, I don't have time for this. I just want to finish my cigarette and be gone. It's the god of cigarettes and youth. Ask him if he's got anything to spare. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Блин, сложный выбор. Apologies, but this is my last one. The god himself has denied you absolution. Может, просто скинешь мне эту? I'm not sure that's a good idea.
Блин, ну хочется нажать. I'm not throwing anything. There's no way you'd catch that cigarette anyway. Yes, really. Don't even try. You'll just embarrass yourself. As you wish. Is it really that important? Like a nervous cat, he keeps stealing looks at the neighboring windows. All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. My name? My name is Martin Martinez. That's definitely not his real name. No, of course not. Could you please lower your voice? I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Do you have an estimate of when the body will be taken away? We will remove the body as soon as possible. Now tell us, where were you last? Oh. Wait, is someone else investigating the lynching? No, not you two. Some more muscular type. Более мускулинный. Мускулистый. And when did you speak to this more muscular gentleman? Last week? I don't know. Look. He's an actor declaiming a soliloquy. See how you hang on his every word? You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? It was my Sunday friend. A Sunday friend? How intriguing. Электрохимия вскочила. He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. In the neighboring windows, you can see faint reflections of his silhouette, all from different angles. Someone hides behind a curtain. Those windows have... No. We won't. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Просьба о сигарете -1. Все, сигарету у него лучше не просить. Time to bring out your secret charm. Что ты Tears and хочешь? До begging. слез меня довести, а? Show him your emotional side. Throw yourself before his very feet like a dog. No, for God's sake, I don't want you to cry. Listen, Ah, there it goes. Wasted. You would have gotten at least a few good drags out of it. Good luck with the investigation. Понятно, понятно. Запомнить бы это, а может быть даже и записать. И он не сказал нам, что здесь под камушком. He's gone. Ключи. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. He could be a witness. There has to be a way of getting inside the building. Вот он камушек. Сейчас не активен, да. Ну, есть, да, другой способ. Так, у меня концептуализация ничего такая. This is a wall on the side of an apartment building. Сколько надо выбить? 18. У меня 5. Уходим. Ее я точно не буду качать. Мне из головы хватает. Блин, а теперь оббегать так далеко? Стоит ли мне сейчас этот там от головной боли что-то принимать? Вот такой вопрос. Вот он, этот парень, расист, которого я в прошлый раз не поддержал напарника, хотя надо было. О, монетки. Я сразу забираю. Что тут? А, что-то зеленый просто.
Блин, этот парень я вообще только сейчас замечать начал. Еще тюльпаны. Такой парень, блин. The tear machine stands and your bottles clunk. A small cabinet. Their logo is the bloodless rose. Pure white, untouched by her. Just ask me if you need anything from Saint Baptiste. I don't really know what hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. No, sorry. I'm not like a doctor or anything. Saint Baptiste, you know, Saint Baptiste Pharmaceuticals. The one that sells meds out of Saint Baptiste. That one. There. She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. As far as almost anyone knows, at least. Yeah, there's like an ampule somewhere. Не понял. Вот здесь, да, у них на шатырь? You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. What is... If you want to buy one... Welcome to Frit. What's that magazine she's reading? I don't know. Frit? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. The story goes that normal Fritta with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. You mean this? This is Pop Stars. It's got, like, famous people in it. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. Еще также есть раздел Police de la Mode, это интересно. Извините, мне нравится довольно футуристично посещать по фото целующихся девушек. Это все не важно, что это за полиция моды. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Number one. Кто-то вроде этого парня. Ну, Козырек спорит, и Козырек выиграл бы. No. I don't like it. I hate it. We are not the fashion police. We're the real police. Okay. I'm not really, I don't really, not really. No, I don't know, really long. Прикольно. No need to worry. It's... Okay. Uh-huh. Reality. She is like a... I don't yeah. I don't know. We're in as man. What will? In a good, I mean, I don't... The clock should... When yeah. It happened like 50 years ago or so. Sorry, I'm not very good at this. At our government? Or do you mean cool? О, 5 очков получил. Не зря сюда зашел. Ну да, я просто опыт выбиваю из них. А, зачем? Подожди, надо приучить себя просто. Да, быстро сохранение и все. Инфография сохранена. Это я пока трогать не буду, он мне ни к чему. Хаотично разбросаны вокруг товары из грузовика. Так, на шатыре весь у меня есть. Жи. Да, вот предмет. А, вот это я еще не нажимал. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic.
Почему я смотрю, что за машина здесь проехала? Cop habit. You look at everything. This isn't case related, you think. Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless hangover. No, these tracks are not interesting at all. Let the street sweeper just sweep them away. Давай здесь тоже визуальный анализ. Подожди, ладно, что там было? Эту лестницу построили для детей, она не выдержит. There are several footprints in the mud, left by work boots. Heavy workers' boots. Isn't this something an industrial worker would wear? Noted. Визуальный анализ позже будем качать. Так, сейчас пробежимся тогда еще здесь. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against, because there's a secret door hidden behind the panels of Eternite. That's what. There it is. You see a shabby little door. Сама открою. Интересно, как она отреагирует. What is this then? A tool shed? Let's investigate. Давайте проверим. У меня теперь есть доступ, может быть, даже на эту. А, вот, смотри. Подожди. Мне кажется, этого не было без фонаря, опять же. Be still, my beating heart. It's amphetamine, sweet amphetamine. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. There's a good vague way to ask where he stands on drug use. Professionally, I mean. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, see that ladder there? Да, лестница. Что надо? Я туда иду, я иду ее забирать. Сейчас путь туда проложит. Я бы на это посмотрел, конечно. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Ну, у меня есть хпшки. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. Вот это вид. Бесит здесь просто. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. What are we doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They're bound to have information for us. I thought that was our intention. Or it could be that we are just exploring. The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Внизу заборчика. Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind. The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows? Давай, 3%. Сколько? 12, у меня есть 0. Что это у меня 0? А, подожди. Не сейчас. Эквилибристика минус 2. Надо снять штаны. И туфли.
Вот в таком виде. A tarpaulin cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. Вот это будет легендарно. Уже... он не может туда пройти. No, that's still too high. What were you thinking? You're not a gymnast. You're a boxer. And you've climbed way too high up here. Ты не гимнаст, ты боксер. Чуть было не перевалившись за край. You could have died there. Shit. I'm failing you. This wasn't part of our deal. Hey! What happened? I understand. We can always come back when you are feeling better. Не, эти вещи все равно здесь есть. Блин, туда никуда, никак не пройти, блин. Как отсюда пройти на территорию завода? Ким, ты, может, мне подскажешь что-то? Yes? Блин, а туда как пройти? Тоже вопрос. Ну, это может из ее номера только. There he still is, looking right through you with his white eyes. Нашатырный спирт надо... или соберись, тряпка будет. Подожди, я хочу просто одежду одеть. Что там шапка дает? Скорость реакции минус риторика. There he still is, looking right through you. You crack open the ammonia ampoule and breathe in. The odor of death is still stronger. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your eyes squinting, you stand in it. They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition. The man before you is naked. The material, delicate and fragile. They feel alien to the world around you. Out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor. Possibly part of a large... Indeed. Technically speaking, this ceramic plate under the heel. Fair weather. Fair weather. The locals probably... We should keep a look. If you wear those pieces, it will help me protect your mortal coil. Yes, bullets will fly. They always do. And the coil is fleshy and mush and permeable. Cast it in ceramic shell. Resist death. Давайте здесь прервемся. Серия так затянулась. И я думаю, что это будет уже финальный наш путь. Мы больше не будем умирать. Если будем умирать, будем сохраняться, загружаться. И все вот это. Может быть, даже будем
наебывать систему и если не прошли проверку, пытаться еще и еще. Может быть, даже так сделаю. Напишите, кстати, хотите ли вы такого, или как вы к такому относитесь, или пускай идет как идет. И будем потом еще раз, может быть, проходить эту игру. Прикольная игра, прям вообще до сих пор не оторваться. Прям настолько она мне нравится. Хотя я текстовые не люблю. Текстовые РПГ не люблю. Но здесь все можно на слух воспринять. Это гораздо круче, конечно. Final Cut тема. Все, спасибо, что посмотрели. Спасибо, что поддерживаете лайками. Это прохождение старой игрушки. Всем хорошего настроения, скоро увидимся, пока.